না যে কখন তিনি আমাদের মাঝে আসবেন, কিন্তু তিনি আমাদের মাঝে আসার জন্য কিন্তু অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করে থাকেন। আমরা দেখেছিলাম যে আমাদের যে রানী, উনি যদি আমাদের পৃথিবী থেকে বিদায় না হতো, তাহলে হয়তো আমরা সেই দিনই কিন্তু স্যারের কাছ থেকে কিছু পেয়ে যেতাম। স্বল্প সময়ের মধ্যে অলৌকিক হতবাক হয়ে গিয়েছি আমরা। কি হতবাক হলাম, রাত্র ম্যাক্সিমাম ৮টা কি ৯টার সময় ব্যাক অফিসে চলে আসছে নিউজ। কি চলে আসছে? ব্যাক অফিসে নিউজ চলে আসছে যে আজকে আমাদের সম্মানিত সিও স্যার আসতেছেন। দেখেন, সে আমাদের মাঝে আসার জন্য, আমাদেরকে দেওয়ার জন্য কিন্তু সে অলরেডি প্রস্তুত থাকেন। কিন্তু আমরা কতটুকু প্রস্তুত তার থেকে নেওয়ার জন্য? আমরা জাস্ট এতটুকুই প্রস্তুত থাকি, হ্যাঁ ওনার প্রোগ্রাম হবে, ওকে ভালো। আমি খুব মজা করে ঘুম দেই, সকালবেলা উঠবো, ব্যাক অফিসে যাব, সেখান থেকে দেখবো, আমি আপডেটটুকু পেয়ে যাব। না, আসলে এইটা না, তার মুখটা দেখাটাই হচ্ছে না একটা আপডেট। তাকে দেখাটাই হচ্ছে একটা আপডেট। তো যাই হোক, এর ভেতরেই আমরা আরেকটু উত্তেজনার জন্য আমি এখন আমি দেখতে পাচ্ছি আমাদের মাঝে আমাদের আহ আখি ম্যাম উপস্থিত আছেন। আখি ম্যাম যদি আমাকে শুনতে পান, কাইন্ডলি আপনি একটু আনমিউট হবেন, আমি আপনার সাথে একটু কথা বলবো। আখি ম্যাম যদি আমাকে শুনতে জি, আসসালামু আলাইকুম। পান। হ্যালো, শুনতে পাচ্ছেন স্যার? সাইফুল স্যার। ইয়েস ইয়েস, সরি ম্যাম, আমি আসলে আমার একটা কল চলে আসছিল, আমি খুবই দুঃখিত। আমি এখন আখি ম্যামকে কেন ডাকলাম, আমি আখি ম্যামের সাথে একটু শেয়ার করতে চাই। ম্যাম, এই যে আজকে হিউম্যানিটি ফলোয়ার্স যে এই যে প্রোগ্রামটুকুর আয়োজন করেছে, আপনি কি মনে করছেন কি হতে যাচ্ছে, কি দিতে যাচ্ছে হিউম্যানিটি ফলোয়ার্স আজকের এই প্রোগ্রামের ভেতরে? আমি আপনার কাছ থেকে স্বল্প সময় একটু এক্সাইটেড নিতে যাচ্ছি, আখি ম্যাম। ওকে, থ্যাংক ইউ সো মাচ সাইফুল স্যার যখন আমাদের মাঝে কথা বলেন না, আমরা আসলে যারা মোডে না থাকি, আমরা যেন কিভাবে মোডে চলে আসি। সেজন্য আপনাকে অসংখ্য অসংখ্য ধন্যবাদ। আপনি ওয়েবিনারের শুরুতে যেভাবে আমাদের ইন্সপায়ার করেন, কথার মাধ্যমে আমাদের উৎসাহিত করেন, আমরা যাতে ওয়েবিনারে ঝিমিয়ে না যাই, ওয়েবিনারে যারা আছি আমরা প্রত্যেকেই যেন মনোযোগী হই, আপনি সেভাবেই আমাদের কথা বলার জন্য আগ্রহী করে তোলেন। আপনাকে আবারও অসংখ্য ধন্যবাদ। আসলে আমাদের আজকের যে ওয়েবিনারের মেইন যে টপিক, সেটা কিন্তু অত্যন্ত চমৎকার একটা টপিক। টপিকটা আমরা দেখতে পাচ্ছি যে আমাদের যে টপিক দেওয়া হয়েছে আসলে লিডার ইন এ টেকনোলজি, অনপ্যাসিভ লিডার ইন এ টেকনোলজি। মানে অনপ্যাসিভ কিন্তু ভবিষ্যতে আমরা জানি যে সকল বিজনেস প্ল্যাটফর্মটাকেই কিন্তু লিড দিতে যাচ্ছে। এখন এই যে লিড দিতে যাচ্ছে, এই লিড দিতে গেলে কি কি ক্রাইটেরিয়া আসলে লাগে, সেই বিষয়ে আমরা আজকে এই ওয়েবিনারের মাধ্যমে কিন্তু জানতে পারবো। এবং সেই সাথে সাথে আমাদের সাথে কিছু গেস্ট আমাদের সাথে থাকবেন, ইন্টারন্যাশনাল গেস্ট, তারাও আমাদের কিন্তু খুব গুরুত্বপূর্ণ ইনফরমেশন দিবে। আমরা প্রত্যেকেই এনজয় করবো আজকের এই ওয়েবিনারটাকে। সাইফুল স্যার। ইয়েস, থ্যাংক ইউ আকি ম্যাম, আপনি চমৎকার আমাদের আজকের উক্ত ওয়েবিনারে কিছু টাচ দিয়ে গেলেন। হ্যাঁ, আমাদের মাঝে ইন্টারন্যাশনালি কিছু আমাদের গেস্ট সম্মানিত থাকবে, যে গেস্টের মাধ্যমে আমরা আমাদের সম্মানিত সিও স্যারের কাছ থেকে যে আপডেটটুকু নেব, সেই আপডেটটুকু নেওয়ার আগে কিছু আপডেট আমরা আমাদের সম্মানিত যারা গেস্ট হিসেবে থাকবেন তাদের কাছ থেকে আমরা নিয়ে নেব। এখন আসেন, আমরা যদি আমাদের গেস্টের কাছ থেকে কিছু অ্যাডভান্স কিছু আমরা আপডেট পেয়ে যাই, অ্যাডভান্স বলবো না, সবসময় আপডেট দেওয়ার জন্য আমাদের সিও স্যারই যথেষ্ট, কিন্তু সিও স্যার যে আপডেট গুলো দিয়ে গেলেন, সেই থেকে যদি কিছু অ্যানালাইসিস আমরা নিতে পারি আমাদের সম্মানিত গেস্টের কাছ থেকে, তাহলে কিন্তু আরেকটু আমাদের জন্য সামনে আগানোর জন্য সহজ হয়। তো সেই ক্ষেত্রে আমরা যারা উপস্থিত হয়ে গেছি তাদেরকে বিনীতভাবে আমি রিকোয়েস্ট করছি, আপনারা আমাদের প্যানেলিস্টের স্যাররা আমাদের চ্যাট বক্সে একটু আমাদের মিটিং লিঙ্কটাকে শেয়ার করে দিবেন। আপনারা এই মিটিং লিঙ্কের মাধ্যমে আপনারা আপনাদের সম্মানিত যাদের কমিউনিটি আছে, কমিউনিটির ভেতরে শেয়ার করুন এবং কমিউনিটির সবাইকে আজকে আমাদের উক্ত ওয়েবিনারে নিয়ে আসুন। অলরেডি আমাদের ইউটিউব চ্যানেলটাকেও কিন্তু চালু করে দিয়ে দেওয়া হয়েছে, আমাদের সম্মানিত প্যানেলিস্টরা ইউটিউবের লিঙ্কটাও দিয়ে দেবেন। যদি নেটওয়ার্ক জনিত কোনো প্রবলেম থাকে তাহলে অবশ্যই আপনারা ইউটিউবের মাধ্যমে আমাদের উক্ত মিটিং এ উক্ত প্রোগ্রামের ভেতরে উপস্থিত হন। হ্যাঁ, আমাদের খন্দকার মিসেস আখি ম্যাম কথা বলে গেল, আমি এবার দেখতে চাই আসলে কি অনলি ওয়ান হিসেবেই, মানে কি একজন সিঙ্গেল ম্যানই কি আমাদের ওয়ান? ইয়েস ইয়েস স্যার। Yeah, thank you so much, Shepul sir. জাস্ট যদি অনুমতি দেন তাহলে আমি একটু হ্যান্ড ওভার নিতাম আর কি, টেক ওভার করতাম। ইয়েস স্যার, আমি চলে আসতাম এখনই। ইয়েস, আমরা যার জন্য অধীর আগ্রহে সবসময় অপেক্ষা করে থাকি, তাকে আর ডাকার প্রয়োজনে সে চলে এসে, আমরা এখন তার কাছ থেকে আজকের পুরো প্রোগ্রামটুকু আমরা উপভোগ করবো। আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু। ধন্যবাদ স্যার আপনাকে, আপনি চলে আসার জন্য ইচ্ছাকৃতভাবেই। Thank you, Shepul sir. Assalamu alaikum, dear all the respected brothers and sisters. This is Mahfuz, and I am very much excited because Marty, my big brother, is here. Oliver is here. Lynn Nakamoto is here. Hi, congratulations, dear all the participants, because
total 3 leaders are here. Hi, Marty. How are you? Yeah. After a long time, Marty. Fantastic, buddy. How are you? Yeah, I am fantastic. And today we are very much excited about corporate webinar, Marty. Beautiful. How is everyone in Bangladesh? Good? Yeah, definitely 100% good. And Fantastic. everybody is excited after hearing the news. Yes, before 20 November, we are going to get the exciting news. Big time. Yes, sir. Yeah. Yeah, Marty, at least before your live, I think we will get you, right? Say it again. I'm sorry. Before your live, that means at least 1 hour you will stay with us. We can hope that. Yes, you have me for 55 minutes and then I have to go. Okay, that's our plan. We are so much happy. Hi, Oliver. How are you, brother? I think, Oliver, this is the first time for you at Bangladesh. Yeah, hi, everybody. Hi, You're Bangladesh. Yeah, this is the first time for me coming here. It's a pleasure. Hi, Lynn Nakamoto. Hello, Mahfuz. I'm glad to be here on your webinar. Thank you so much after a long time. Yes. Hey, Rupa. I think you are not crazy today. Oh, you are sick, right? How is your health now? Rupa, can you hear me? Okay. Dear all the respected brothers and sisters, those who are here, you know, today, just maybe after just 4 hours, yes, after 4 hours, we will attend our today's corporate webinar, and we know we will get a lot of updates. So we'll continue this webinar just 90 minutes from now and on, 1.5 an hour. Okay, and our topics today is Onpassive. Definitely, Onpassive is a mother of all businesses, and Onpassive, a leader in technology. You know, Bob and definitely Collins and Oliver, all you are very much expected today because it is the topics is related to you. Yeah. Before that, we have to show a presentation. Mr. Rafiqul Islam, I think you have made the presentation on the top about the topics. Are you ready, Mr. Rafiqul Islam? Can you hear me, sir? Yeah, but a little bit sound, I think it should be increased. স্যার এখন ভালোভাবে শোনা যাচ্ছে? একদম 100% clear. Thank you. স্যার আমি কি শুরু করব? Yes, you please start your PPT. Thank you so much. Just a minute. Bismillahir Rahmanir Rahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Dear all the participants those are here. Welcome, congratulations. Especially I first grateful to Almighty Allah and thankful to our dynamic CEO Ashmofare. Welcome, dear leader Marty, Oliver, and Lynn Nakamoto. Hi. Congratulations. Welcome on behalf of our humanity followers meeting or Bangladesh meeting. I think we are so much excited today because we are very excited for today night's webinar. Thank you so much. I would like to say Bengali for our Bengali community. Today's my presentation. Thank you so much. Please stay with us till end our program.
Thank you so much. Welcome our dear founders. সকলকে আমার অন্তরের অন্তঃস্থল থেকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করছি। আজকে চমৎকার একটি দিন হতে যাচ্ছে আমাদের জন্য। আমরা চমৎকার ভাবে উজ্জীবিত হব, চমৎকার ভাবে আমরা আজকের দিনটাকে সেলিব্রেট করব ইনশাআল্লাহ আশা করছি। কারণ এই প্রোগ্রামটির পরেই আমাদের একটি চমৎকার প্রোগ্রাম আসতে যাচ্ছে। আমরা যেই প্রোগ্রামের অপেক্ষায় আছি, আমাদের অনারেবল সিইও মিস্টার অ্যাশ মোহরে স্যারের স্পেশাল ওয়েবিনার। আমরা ইনশাআল্লাহ সবাই ওই ওয়েবিনারের জন্য অপেক্ষা করব এবং ওই ওয়েবিনারে সবাই অংশগ্রহণ করব। তার আগে আমরা আমাদের যে টপিকটি রয়েছে এ লিডার ইন টেকনোলজি, Onpassive এ লিডার ইন টেকনোলজি। Onpassive কেন টেকনোলজির লিডার, এই লিডারশিপ নিয়ে আমরা আজকে কথা বলবো। তো সকলকে আহ্বান জানাবো যে শেষ পর্যন্ত আমরা যাতে ধৈর্য সহকারে থাকি। আশা করছি যে ইনশাআল্লাহ আজকের দিনটি হয়তো বা আমাদের কাছে স্মরণীয় হয়ে যেতে পারে। অবশ্যই ভালো একটি দিন আমাদের জন্য। Onpassive এ লিডার ইন টেকনোলজি। আসলে Onpassive আমাদের একটি ভালোবাসার প্রতিষ্ঠান। শুধুমাত্র এই জায়গাটা থেকে আমরা যে Onpassive কে লিডার বলছি, এটি কি আমাদের মনে হয় কিনা, এটি আমার প্রশ্ন মাঝে মাঝে আসে। তবে যদি আমরা দেখি যে এই কোম্পানির যে কার্যক্রম, এই কার্যক্রমকে যদি আমরা বিচার এবং বিশ্লেষণ করি, এই দুটি জায়গায় আমরা দেখব যে Onpassive সত্যিকারের লিডার হওয়ার যোগ্যতা রাখে কিনা। আমার বিশ্বাস আমার এই প্রেজেন্টেশন শেষে আপনারাও আমার সাথে একমত হবেন যে Onpassive কে শুধুমাত্র আমরা ভালোবাসি, ভালোবাসার জায়গা থেকে Onpassive এই লিডারশিপ বলছি না, অরিজিনালি তার সেই যোগ্যতা দক্ষতা সবকিছুই রয়েছে। আসুন কেন লিডার বলছি, হোয়াই। আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স মানে ড্রাইভেন একটি কোম্পানি হচ্ছে Onpassive। আমরা জানি Onpassive is an AI tech company that builds fully autonomous product using the latest technology for our global customer base। মানে Onpassive-টা অটোমেটিকলি কাস্টমারের জন্য সে তার টেকনোলজিকে বিল্ড আপ করছে। এটা কোন কাস্টমারের জন্য? এটি হচ্ছে সারা পৃথিবী ব্যাপী গ্লোবাল কাস্টমারের জন্য। সে কিন্তু তার টেকনোলজিকে অটোনোমাস করা হয়েছে, অর্থাৎ স্বয়ংক্রিয়ভাবে তার প্রোডাক্টের মাধ্যমে এই পদ্ধতিকে অটো করছে। অর্থাৎ আপনার আমার যেই চাওয়াটা আধুনিক টেকনোলজির জায়গায় এসে আমরা এই চতুর্থ শিল্প বিপ্লবের যে যুগে আমরা পদার্পণ করেছি, এই চতুর্থ শিল্প বিপ্লবের মূল যে নীতি, মূল যে আদর্শ, এই আদর্শের দিকে কিন্তু ক্রমশই ধাবমান হচ্ছে আমাদের Onpassive। Onpassive bring in a competitive advantage, মানে প্রতিযোগিতামূলক যে সুযোগগুলো নিয়ে আসছে, ইনোভেশন নিয়ে আসছে, এন্ড ফ্রেশ মানে একদম পরিষ্কার এবং পরিচ্ছন্ন ভাবে সে কি করছে যে বিজনেসের যে আমরা কম্পিটিশন, আমরা বলে থাকি যে কম্পিটিটর মার্কেট। আপনারা খেয়াল করবেন যে ইতিমধ্যে আমরা দেখছি যে ফেসবুক কিন্তু তারা মেটার সাথে কাজ করছে। আমরা যাদের যেই সকল সোশ্যাল মিডিয়া গুলোকে আমরা বেশি চিনি, ফেসবুক, তারপরে ইউটিউব, দেখবেন যে এরা কিন্তু প্রতিনিয়ত নিজেদেরকে আপডেট করছে। কেন আপডেট করছে? কারণ কি এখন একটা কম্পিটিটিভ মার্কেট বা কম্পিটিশন চলছে এই মার্কেটে। এই কম্পিটিশন চলার কারণেই তারা কিন্তু নিজেদেরকেও আপডেট করে নিচ্ছে। কারণ কি আপনাকে এই যুগের সাথে, এই চতুর্থ শিল্প বিপ্লবের এই টেকনোলজির সাথে এগিয়ে যেতে হবে। যার কারণে যদি আপনি নিজেকে ওই জায়গাটায় দাঁড় করতে না পারেন তাহলে কি টিকে থাকা সম্ভব নয়। যার কারণে Onpassive কি করছে যে ওই কম্পিটিটিভ অ্যাডভান্টেজটাকে নেওয়ার জন্য ইনোভেশন তৈরি করছে এবং ফ্রেশ পার্সপেক্টিভ এবং বিজনেসটাকে টেকনোলজি সমৃদ্ধ করছে বিভিন্ন ধরনের চ্যালেঞ্জের মাধ্যমে। এবং এদের যে স্ট্র্যাটেজি ডিজাইন গুলোকে কি প্রতিনিয়ত ইমপ্লিমেন্টেশন করা হচ্ছে এবং এটাকে ম্যানেজমেন্ট করা হচ্ছে। বিকজ টেকনোলজির এই যে যুদ্ধ বা স্নায়ু যুদ্ধ, এই আমি যুদ্ধ বলবো না, বলবো যে টেকনোলজির স্নায়ু যুদ্ধ। এই টেকনোলজির স্নায়ু যুদ্ধে যদি নিজেকে
এগিয়ে যেতে হয় তাহলে ইনোভেশনের সাথে থাকতে হবে আমাদেরকে ট্রান্সফরমেশনের সাথে থাকতে হবে, আমাদের বিজনেসটাকে আরো বেশি ডেভেলপ করতে হবে। আসুন কি কারণে বলা হয় যে ওয়ানপ্যাসিভ আসলেই বিশ্বময় এই টেকনোলজির জগৎকে তারা লিডিং দিবে বা তারা লিড দিবে। ফার্স্ট হচ্ছে যে এআই টেকনোলজি, আমরা জানি আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স টেকনোলজি। পৃথিবীতে এই প্রথম কোন কোম্পানি যে কোম্পানি সবকিছুকে তার প্রত্যেকটি প্রোডাক্ট তার প্রত্যেকটি সিস্টেমকে এআই টেকনোলজি অর্থাৎ আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্সের সাথে কিন্তু যুক্ত করেছে। সাথে যুক্ত রয়েছে সর্বাধুনিক যে পদ্ধতিগুলো ব্লক চেইন পদ্ধতি। আমরা জানি যে ব্লক চেইন পদ্ধতি এমন একটা পদ্ধতি যে পদ্ধতিটিকে সহজ সংক্ষেপে সরল ভাষায় যদি আমি বলি, যেটাকে আপনার হ্যাকিং করা সহজ নয় বা হ্যাকিং করা যায় না। এই ব্লক চেইন পদ্ধতি রয়েছে, ক্লাউড বেসড টেকনোলজি এন্ড মাইক্রো সার্ভিস, রয়েছে কমিউনিটি। দেখেন কমিউনিটিটা কি? কমিউনিটি হচ্ছে যে পৃথিবীতে এই প্রথম কোন কোম্পানি এমন বড় কমিউনিটি কে সুযোগ দিয়েছে যাদেরকে ব্যবসায়িক স্বার্থ যাদের সাথে ভাগাভাগি করে নেওয়া হচ্ছে, অর্থাৎ অ্যাজ এ ফাউন্ডার আপনি আমি কিন্তু সেই চমৎকার একটি জায়গায়, অর্থাৎ এটি একটি কমিউনিটি। এবং আমাদের যে ট্রাফিক একটি কমিউনিটি, এই ট্রাফিক কমিউনিটিটাও অনেক বড় একটি কমিউনিটি আমরা ফিউচার দেখতে পারবো। এছাড়াও রয়েছে কোর টেকনোলজি। কোর টেকনোলজিটা বলতে কি বুঝি? আমরা কোর বলতে বুঝি শিকড় বা একদম রুট। এই রুটের কিছু টেকনোলজি আছে যে টেকনোলজিগুলো অন্য কারোর সাথে মিলবে না। ওয়ানপ্যাসিভ এমন কিছু পদ্ধতিকে নিয়ে আসতে যাচ্ছে যেই পদ্ধতির সাথে এর প্রিভিয়াস টাইমে কোনো কোম্পানি বা কোনো টেকনোলজি এটি কিন্তু নিয়ে আসে না। এরকম চমৎকার কিছু টেকনোলজি নিয়ে কিন্তু আসতে যাচ্ছে ওয়ানপ্যাসিভ, অর্থাৎ এই জায়গাটাও সে কিন্তু সারা পৃথিবীকে লিড দিবে। ডেটা অ্যানালাইসিস, আমরা জানি যে ডেটা একটা বড় বিষয়। বর্তমান সময়ে ডেটা শব্দটার সাথে আমরা অনেক বেশি পরিচিত। এই ডেটাকে যদি সঠিকভাবে অ্যানালাইজ করা না যায়, এই ডেটাকে যদি সঠিকভাবে সংরক্ষণ না করা যায়, তাহলে এই সাইবার জগতে আপনি আমি কিন্তু নিরাপদ না। এই সাইবার জগতে নিরাপদ থাকতে গেলে আমাদেরকে এই ডেটা অ্যানালাইজ করতে হবে। ডেটা বেস যে টেকনোলজি রয়েছে, এই টেকনোলজিটাকে আরো বেশি ডেভেলপ করতে গেলে আমার ডেটা সংরক্ষণের যেই জায়গাটি রয়েছে এটি থাকতে হবে অনেক অনেক স্ট্রং। যার কারণে আপনারা প্রত্যেকেই জানেন এবং জেনে যারা নতুন আমাদের সাথে তারা জেনে খুশি হবে যে ওয়ানপ্যাসিভে কিন্তু নিজস্ব ডেটা সেন্টার রয়েছে। অর্থাৎ এটি শুধুমাত্র ভিজুয়ালাইজেশনের ব্যাপার না, এটি হাইব্রিড একটা ডেটা সেন্টার আমরা বলবো। হাইব্রিড ডেটা সেন্টার মানে হচ্ছে যে সর্বাধুনিক যে প্রযুক্তিগুলো আছে এই প্রযুক্তির সমন্বয় করে এই ডেটা সেন্টার তৈরি করা হয়েছে এবং ডেটা সাইন্স এবং বিগ ডেটা গুলোকে কিন্তু সংরক্ষণের যে বিষয় রয়েছে। ডেটা সায়েন্সটা কিন্তু একটা চমৎকার বিষয়, অর্থাৎ এই ডেটা সায়েন্সটাকে বুঝতে গেলে আমাদের অনেক সময় লাগবে, কিন্তু আমরা সংক্ষেপে যদি এটি বুঝি যে এই তথ্য সংরক্ষণের যে প্রক্রিয়া, এটি সর্বাধুনিক প্রক্রিয়াকে সমন্বয় করার মাধ্যমে যে মানে সেন্টারের মাধ্যমে এই ডেটাকে সংরক্ষণ করা হয়, এইটার বিজ্ঞান ভিত্তিক আলোচনা বিজ্ঞান ভিত্তিক গবেষণাটাকেই আমরা ডেটা সায়েন্স বলছি। ডিজিটাল মার্কেটিং স্ট্র্যাটেজি এন্ড ORM, আমরা জানি যে মার্কেটিং, যে কোনো পণ্যের জন্য মার্কেটিং অনেক বড় একটা বিষয়। পৃথিবীতে আমরা দেখবো যে যে প্রোডাক্ট গুলো মার্কেটিং করতে হয়, মার্কেটিং এর পিছনে কিন্তু একটা কোম্পানির হিউজ পরিমাণ অ্যানালাইজ করতে হয় এবং এখানে অর্থ বিনিয়োগ করতে হয়। এবং এটি বর্তমান সময়ে কিন্তু ডিজিটাল এই মার্কেটিংটা অনেক প্রতিদ্বন্দ্বিতামূলক মার্কেটিং। আর সেই জায়গাটাতে দাঁড়িয়ে ওয়ানপ্যাসিভ বলছে যে আপনি এই জায়গাটাও কিন্তু শ্রেষ্ঠত্ব অর্জন করতে যাচ্ছে, অর্থাৎ এমন কিছু টেকনোলজিকে যুক্ত করা হচ্ছে, এমন কিছু সিস্টেমকে ফলো করে এই মার্কেটিং ডিজিটাল মার্কেটিং গুলো করা হবে যা কিন্তু সত্যিকার অর্থে সারা পৃথিবীতে আমরা একটি আলোড়ন সৃষ্টি করতে যাবো ইনশাআল্লাহ, এটি আশাবাদ ব্যক্ত করছি। এছাড়াও ইমপ্লিমেন্টেশন অনেক মেথড রয়েছে, এই মেথড গুলো নিয়ে আলোচনা করতে গেলে আসলে অনেক সময় প্রয়োজন। এই সংক্ষিপ্ত সময় কিন্তু এত আলোচনা করা মানে সম্ভব হয়ে ওঠে না। যেখানে আইওটি, যেটাকে সংক্ষেপে আমরা আইওটি বলছি, এটা হচ্ছে ইন্টারনেট অফ থিংস। এই ইন্টারনেট অফ থিংস অনেক বড় একটা বিষয় রয়েছে। এটিকে গবেষণা করা, এটির মাধ্যমে কিভাবে প্রোগ্রেস হবে, কিভাবে সামনের দিকে এগিয়ে যেতে হবে, এই বিষয়গুলো কিন্তু আলটিমেটলি চলে আসে। মার্কেটিং সম্পর্কে আমরা ইতিমধ্যে আলোচনা করেছি এবং প্রতিনিয়ত এই মার্কেটিং নিয়েই কিন্তু আলোচনা কোম্পানি করে যাচ্ছে, গবেষণা করে যাচ্ছে। কারণ হচ্ছে কি, আমরা যেহেতু আমাদের প্রোডাক্ট রয়েছে, এই প্রোডাক্টকে মানুষের কাছে পৌঁছে দিতে গেলে
আমাদের কাস্টমারের কাছে পৌঁছে দিতে গেলে মার্কেটিংটা অবশ্যই প্রয়োজন। যেমন এরই কারণে আপনারা জানেন যে আমরা কিন্তু অনপ্যাসিভ ইতিমধ্যে বিভিন্ন জায়গায় যে তার গ্লোবাল মার্কেটিং করছে বা আমরা ক্যাম্পেইন করেছি, এটিও মার্কেটিং এর অংশ। এখন যে আপনাদের সাথে আমরা এই কন্টাক্ট করছি, এটিও কিন্তু মার্কেটিং এরই একটি অংশ। অর্থাৎ এই মার্কেটিংটা কিন্তু প্রতিনিয়ত চলতে থাকবে এবং এই মার্কেটিং এর মাধ্যমেই কিন্তু আমরা ট্রাফিক পাবো। আমরা ট্রাফিক মানেই হচ্ছে আমরা ইনকাম পাবো। ফাউন্ডার আমাদের একটি অনেক বড় শক্তি, যেটি কিন্তু আমরা বলতে পারি যে 14.5 লক্ষ ফাউন্ডারের বিশাল একটা পরিবার। এটি কিন্তু আমাদের অনেক বড় একটি শক্তি। এটিও কিন্তু আমাদের নেতৃত্বের জায়গাকে ক্লিয়ার করে দেয়। ওয়ানপ্যাসিভ শুধুমাত্র কয়েকটি প্রোডাক্টের সমন্বয়, কয়েকজন মানুষের সমন্বয় নয়। ওয়ানপ্যাসিভ কিন্তু বিশাল একটি জগৎ হতে চলছে। ওয়ানপ্যাসিভ কিন্তু বিশাল একটি প্ল্যাটফর্ম আমরা জানি, এবং এই ওয়ানপ্যাসিভ কিন্তু একটা মানে রেভলিউশন নিয়ে আসতে যাচ্ছে, যা সারা পৃথিবীকে তাক লাগিয়ে দিবে। অর্থাৎ এই যে কারণগুলো এখানে দেওয়া হলো, এই কারণ ছাড়াও কিন্তু অনেকগুলো কারণ রয়েছে যে কারণে ওয়ানপ্যাসিভ কিন্তু সারা পৃথিবীকে লিড দিতে যাচ্ছে। কিভাবে তারা লিড দিবে আমরা যদি একটু দেখি, যে ইউনিক যে পদ্ধতিগুলো রয়েছে, আমি আমার আলোচনার মধ্যে বলেছি যে এমন কিছু পদ্ধতি হয়তো বা আসতে যাচ্ছে, যে পদ্ধতি এর আগে আমরা হয়তো দেখিনি, আমরা হয়তো জানিও না। এই পদ্ধতিগুলো যদি অনপ্যাসিভ আমাদেরকে ক্লিয়ার করে, অর্থাৎ অনপ্যাসিভ এই পণ্যগুলো বা এই পদ্ধতিগুলো নিয়ে আসে, তাহলে এটি সত্যিকার অর্থে শুধুমাত্র যে আইটি জগৎকে বা এই আইটি সলিউশন হিসেবে কাজ করবে তা না। আমরা জানি যে স্যার বারবার বলছেন যে আমাদের কিন্তু অনেক ফিজিক্যাল প্রোডাক্ট রয়েছে, অর্থাৎ আমাদের কাছে এখনো অনেক কিছু অজানা। এই অজানা বিষয়গুলো যখন ক্লিয়ার হয়ে যাবে, তখন কিন্তু আমরা আরো সুন্দরভাবে বুঝতে পারবো যে কেন এই কথাগুলো বলা হয়েছে। দেখেন এখানে রয়েছে যে রোল অফ ML ইন অটোমোটিভ সেক্টর। এটি বলছে যে দেখেন আমরা ইতিমধ্যে দেখেছি যে টেসলার তারা কিন্তু অটো পাইলট যে কারগুলো বের করেছে। তাছাড়াও আমরা জানি যে বর্তমানে বিমানে অটো পাইলট মোড বা অটো পাইলট চালু হচ্ছে। এরপরে এমন একটা সময় আসতে যাচ্ছে যে এটি কিন্তু খুব সাধারণ বিষয় হয়ে যাবে যে আপনি আপনার গাড়িতে এক ধরনের পেইন্টিং করতে হচ্ছে না। এই পেইন্টিংটা কিন্তু আলটিমেটলি ইতিমধ্যে চলে আসছে, অনেকটা পরীক্ষামূলক চলছে। পেইন্টিংটা কিন্তু আলটিমেটলি কালারটা চেঞ্জ হচ্ছে গাড়ির। তারপরে আপনার হাতের ইশারায় গাড়ি তার দরজা খুলে দিচ্ছে। আপনাকে ড্রাইভিং হুইলে বসতে হচ্ছে না। ড্রাইভিং হুইলে না বসেই আপনি গাড়িকে যেদিকে নির্দেশ দিচ্ছেন, গাড়ি কিন্তু আপনার কথা বা আপনার নির্দেশ অনুসারে চলছে। অর্থাৎ এই যে এআই টেকনোলজির অটোমেটিক যে সিস্টেমগুলো, এই সিস্টেমগুলো আপনাকে গাড়ি পার্কিং এ নিতে হবে না। কোথায় অ্যাক্সিডেন্ট জোন রয়েছে সে অ্যাক্সিডেন্ট হওয়ার আগেই আপনাকে বলে দিবে, অর্থাৎ বিপদ সংকেতটা কিন্তু দিয়ে দিবে। এই যে অটোমেটিক যে সিস্টেমগুলো, এই সিস্টেমগুলো কিন্তু খুব দ্রুত আমরা আমাদের চোখের সামনে দেখতে পাবো। অর্থাৎ এইখানেও কিন্তু আমরা একটি লিডিং পর্যায়ে চলে যাচ্ছি, বা আমরা কিন্তু এখানেও চমৎকারভাবে লিড দিতে যাচ্ছি ওয়ানপ্যাসিভের মাধ্যমে। সম্মানিত সুধীমণ্ডলী, আমরা আসলে দেখতে পাচ্ছি যে যতই দিন যাচ্ছে আমরা ওয়ানপ্যাসিভের মাধ্যমে সারা বাংলাদেশ না সারা পৃথিবী এই এআই টেকনোলজি প্লাস হচ্ছে আইটি জগৎকে চমৎকারভাবে আমরা কিন্তু আঁকড়ে ধরতে পারছি। আমরা কিন্তু নতুন নতুন জিনিসগুলো প্রতিনিয়ত শিখতে পারছি। শুধুমাত্র এই জায়গাটি নয়, অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি বা এই টেকনোলজিকেই ওয়ানপ্যাসিভ লিড দিচ্ছে না। ওয়ানপ্যাসিভের সবচেয়ে আমার ব্যক্তিগত ভালো লাগার জায়গা যেটি হচ্ছে যে ওয়ানপ্যাসিভ কাজ করছে হিউম্যানিটি নিয়ে, আপলিফটিং হিউম্যানিটি। এই যে মানবতার মানবেতর যে জীবনযাপন করা যাকে আমরা বলি, বা বিভিন্ন দেশে, শুধু আমাদের দেশে নয়, বিভিন্ন দেশেই অভাব অনটন রয়েছে। এমনও দেশ আছে যেখানে দুবেলা খাবারের কথা চিন্তা করা সম্ভব নয়। আজকে দেখেন অ্যাশমোফারে স্যার কতটা মানবিক দৃষ্টিকোণ দিয়ে এই কোম্পানিকে এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছে। আপনারা প্রত্যেকেই জানেন যে ও ব্লেস নামে আমাদের যে প্রোডাক্টটি রয়েছে, এই প্রোডাক্টটি কোনো প্রোডাক্ট নয়, এটি একটি হিউম্যানিটির অন্যতম নিদর্শন। অর্থাৎ সারা পৃথিবীর মানুষের কাছে এটি কিন্তু একটি আশীর্বাদ স্বরূপ হয়ে আসছে, বিশেষ করে যারা বিভিন্ন ধরনের অর্থনৈতিক দৈন্যদশার মধ্যে রয়েছে, যারা খাবার পাচ্ছে না। অর্থাৎ এই মানুষগুলোর মুখে খাবার তুলে দেওয়ার জন্য, এই মানুষগুলোকে সমৃদ্ধ করার জন্য যে মহৎ প্রচেষ্টা চলছে, এর নাম হচ্ছে ওপ্লেস। অর্থাৎ এই হিউম্যানিটির জায়গায়ও সারা পৃথিবীকে একদিন লিড দিবে ওয়ানপ্যাসিভ। এটি আমি ব্যক্তিগতভাবে বিশ্বাস করি, এবং আমি বিশ্বাস করি যারা আমরা এখানে ওয়ানপ্যাসিভের ফাউন্ডাররা রয়েছি, আমরাও কিন্তু এই বিশ্বাসের নিয়েই
এগিয়ে চলেছি, কারণ আমাদের ভিতরেও একটি সরল মন রয়েছে, আমাদের ভিতরেও একটি পবিত্র মন রয়েছে। এই পবিত্র মন চায় মানুষের জন্য কাজ করতে, এই পবিত্র মন চায় মানুষকে তুলে ধরতে, মানুষকে তার অবস্থান থেকে, তার এই যে দারিদ্রতম যে অবস্থান রয়েছে এই জায়গা থেকে তাদেরকে তুলে ভালো একটি জায়গায় নিয়ে যাওয়ার জন্য এই যে প্রয়াস রয়েছে, এটি কিন্তু আমাদের অন্যতম একটি চাওয়া। আর সেই জায়গাটা থেকেই কিন্তু আমরা প্রত্যেকেই কাজ করে যাচ্ছি। আর এই কাজ করার শুধুমাত্র অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি অর্জনের জন্যই না, এই কাজ রয়েছে আমাদের আরো অনেকগুলো বিষয় রয়েছে। যেহেতু সংক্ষিপ্তভাবে আলোচনা করা প্রয়োজন, আমি সেই সময় সংক্ষিপ্ততা রয়েছে, আমাদের বিদেশি মেহমানরা রয়েছে, মাত্র আমি আর 2 থেকে 3 মিনিট আলোচনার মধ্যে দিয়েই আমি আমার আলোচনা শেষ করতে যাচ্ছি। এখানে চমৎকার একটি বিষয় রয়েছে, দেখেন আজকে এই মুহূর্তে যারা এখানে অবস্থান করছে আমাদের ভিতরে কিন্তু দূর একটা মনের মানসিক অবস্থা কাজ করছে, যে আমরা স্বপ্নকে খুব কাছ থেকে দেখতে পাচ্ছি, স্বপ্নকে ছুঁয়ে দেখব। এই স্বপ্নকে ছুঁয়ে দেখানোর জন্য দেখেন এক বাবা মা তার সন্তানকে দেখাচ্ছে যে দেখো ওই যে স্বপ্ন কিন্তু চলে এসেছে, অর্থাৎ আমরা স্বপ্নকে দেখতে পাচ্ছি, খুব দ্রুত স্বপ্ন কিন্তু আমাদেরকে স্পর্শ করতে দিবে, আমরা স্পর্শ করতে পারবো। আর সেই জায়গাটায় লিডারশিপ পালন করছে OnePassive। লিডারশিপ পালন করছে OnePassive কিভাবে দেখেন, আজকে আমাদেরকে ওয়েবিনারে আসতে হবে, আজকে আমরা কিভাবে ব্যাক অফিসে তথ্য নিব, এই সমস্ত চিন্তাগুলো কিন্তু অ্যাসার করছে। এই সমস্ত চিন্তাগুলো কিন্তু আমাদের যে গ্লোবাল লিডাররা রয়েছেন, আমাদের যে এসি মেম্বাররা রয়েছেন, তারা কিন্তু আমাদেরকে সচেতন করছেন। দেখতে পাচ্ছেন ছবিতে বাবা এবং মা হাত ধরে সন্তানকে সামনে উপরে তুলে ধরছে, দিস কল লিডারশিপ। অর্থাৎ আমাদের লিডাররা কিন্তু আমাদেরকে জাস্ট এইভাবে তুলে ধরার চেষ্টা করছে, শুধুমাত্র মানুষ আপনি আমাকে তুলে ধরার চেষ্টা করছে না, আপনার আমার ইমোশন, আপনার আমার অর্থনৈতিক ব্যবস্থা, আপনার আমার মানসিক অবস্থা, সকল অবস্থাকে তুলে ধরার জন্যই কিন্তু OnePassive এগিয়ে যাচ্ছে। এখানেও কিন্তু OnePassive লিডারশিপের প্রমাণ দিয়ে যাচ্ছে। অর্থাৎ আমরা সহজেই বলতে পারি OnePassive কিন্তু শুধুমাত্র অর্থনৈতিক স্বপ্ন আপনাকে আমাকে দেখায় না, এডুকেশন ইজ দ্য ব্যাকবোন অফ নেশন। আমরা জানি একটি জাতিকে ধ্বংস করে দেওয়ার জন্য প্রয়োজন তার শিক্ষা ব্যবস্থাকে ধ্বংস করে দেওয়া, আর একটি জাতিকে সমুন্নত করার জন্য প্রয়োজন তার শিক্ষা ব্যবস্থাকে সমুন্নত করা। দেখেন চিন্তাটা কত গভীরের। শুধুমাত্র অর্থনৈতিক টেকনোলজি নিয়ে আপনি আমি পড়ে থাকবো না, এখানে আমাদের সকলের জন্য সারা পৃথিবীব্যাপী ওপেন করে দেওয়া হয়েছে একাডেমির মাধ্যমে, শিক্ষা অর্জনের মাধ্যমে, মূল্যবোধ তৈরির মাধ্যমে আমরা আমাদেরকে বিনির্মাণ করতে পারবো, আমরা আমাদের সমাজকে বিনির্মাণ করতে পারবো, আমরা আমাদের পৃথিবীকে বিনির্মাণ করতে পারবো। তারই ধারাবাহিকতায় আমরা পেয়েছি এই একাডেমি। এখানেও কিন্তু শিক্ষা ব্যবস্থাকে OnePassive চমৎকার ভাবে লিড দিয়ে যাচ্ছে। এই জায়গায় দাঁড়িয়ে আপনার আমার এখন একটাই কর্তব্য, আমি ব্যক্তিগতভাবে মনে করি, সেটি হচ্ছে এই মানুষটিকে শ্রদ্ধা করা, এই মানুষটিকে অনেক অনেক বেশি ভালোবাসা। কারণ আমাদেরকে নিয়ে যে ব্যক্তি এত চিন্তা করে, তাহলে তাকে আমাদের কি পরিমাণ ভালোবাসা দেওয়া উচিত। আজকের এই বাংলাদেশের এই ওয়েবিনার থেকে হিউম্যানিটি ফলোয়ার্স এর পক্ষ থেকে, আমার ব্যক্তিগত পক্ষ থেকে লক্ষ কোটি ভালোবাসা জানিয়ে, এসমোফার স্যারের প্রতি লক্ষ কোটি ভালোবাসা জানিয়ে আমি আমার সংক্ষিপ্ত বক্তব্য এখানে শেষ করছি। দ্য ফিউচার ইজ আওয়ার, দ্য ড্রিম ইজ কামিং। একটা সহজ বিষয়, সেটি হচ্ছে আমরা আমাদের স্বপ্নকে খুব শীঘ্রই দেখতে পাবো, এবং সে পর্যন্ত সকলেই সুন্দরভাবে সুস্থ থাকুন, ব্যাক অফিসের সাথে তথ্যের সাথে থাকুন, ধৈর্য সহকারে। আমরা কিন্তু বিজয় মঞ্চে উঠে গেছি, শুধুমাত্র বিজয় মাল্যটা গলায় পরার জন্য আমাদেরকে অপেক্ষা করতে হবে, শুধুমাত্র কয়েক প্রহর অপেক্ষা করতে হবে। ইনশাআল্লাহ, আল্লাহ যদি চান খুব শীঘ্রই আমরা সেই বিজয় মাল্য গলায় পরব। সকলের প্রতি সেই শুভকামনা এবং সকলকে নিয়ে আমরা একসাথে বিজয়ের মঞ্চে যাব, এই প্রত্যাশায় আমি আমার সংক্ষিপ্ত বক্তব্য এখানেই শেষ করছি। ফিরে যাচ্ছি আমাদের আজকের অনুষ্ঠানের সম্মানিত হোস্ট যারা মাহফুজুর রহমান স্যারের কাছে। ধন্যবাদ স্যার, আসসালামু আলাইকুম। Thank you, Rafiqul Islam. Nice presentation. Thank you so much.
আজকে যারা এখানে উপস্থিত আছেন আপনারা খুব সুন্দরভাবে রফিক স্যারের প্রেজেন্টেশন থেকে বুঝতে পারলেন যে আসলে অনপ্যাসিভ কেন আমরা টেকনোলজিতে বলছি যে লিডিং দিব আমরা আমাদের প্রোডাক্ট গুলো অ্যানালাইসিস করলে বোঝা যাবে। ইন দ্য মিন টাইম নাও আই এম জাস্ট trying to get attention of Marty Digormo because I think in a very short time Marty Digormo whether your live will be started. Now we want to hear from Marty. Hey my big brother. Yes, Marty. Hello. Salam alaikum. Wa alaikum salam. Did I say that right? Yeah. Salam alaikum. Okay. Ask was teaching me how to say it just now, so I want to make sure I said it right. And that's from him also. Yeah, thanks for inviting me here. Great presentation, by the way. Your slides, very, very good. Very good. Easy to understand any language. So very good job. Thank you, everyone. Bangladesh is like a family to me. I came here a year and a half ago. You got a very good team, very strong. I just want to say today at 3 o'clock in about 3.5 hours, Ash will be on. There probably won't be a Q&A. He has laryngitis, so he's not speaking real well today, but he's got some news to share. My comment I want to make here so everyone knows, you hear all over the world, what about the competition? What about people that already have products out there like Onpassive? Make this clear to everyone. There is no competition with Onpassive. Zero. There's no one can compete with Onpassive because we're in a different game. The company was built with heart, was built with value. The companies out there now were built with greed. How much money can I make? How cheap can I make it? Ask me for it doesn't say these words. You never hear him say money, and you never hear him say cheap. He talks about value, having the best you can have. He talks about customers. Give them what they want and more. Above market value. Above market value. So you're in a competition, you have things that are close to each other, and one just is a little bit better. That's competition. And as far as Onpassive goes, nothing will be even close. The competition will be for second place. Onpassive is not looking for second place. They're looking for number one. When they enter the world and they share these products with everyone, the products will be the judge. Many people will come in from advertisement, but hundreds of thousands will come in from word of mouth because people will share, oh, you have to see this. Because they've already been in Zoom, they've already been in ClickFunnels, they've done Aweber, they've done all these products. So now you go somewhere new to see something that was built for the reason of value instead of the reason of how cheap can I make this? And what happens is you buy something, after you buy it, there's very small print. It says if you want to upgrade, you got to pay a little bit more. Every company does these little, and that's just, it's not being fair to people. When you open up Onpassive, you open up OConnect, you get what you pay for, and it is unlimited. Ash said yesterday, he called me and said that OConnect will take your breath away. It's magnificent, no comparison. None of the products would be comparable to anything you've seen. What other company built many, many, many unicorn companies on one platform? Name one. No one. So to compare to Apple is a mistake. Apple's not in the same league as Onpassive. Neither is Amazon, Microsoft, any of them. They are not even in the same game.
There's a new game. It's called Onpassive. The only people in this game is Onpassive. The competition is ourselves. And we're about to see this unveiled to the world. So if people want to compare, tell them to compare. But you cannot compare with Onpassive. Let them compare with each other. Ash did not build this company to knock people down. He built the company to build people up. Now, if people need to compete, that's up to them. That's not why we're here. Anyway, that's all I have. Thank you, Marty. Just I am translating in Bengali in a short summary. Marty Digarmo jeta bolen je এটা definitely Onpassive এর কোনো competition নেই. Hello. Yeah, thanks for ringing me. I missed you. Sorry. I'm gonna send you an email. তো মাটি যেটা বললেন যে বাংলাতে যদি বলি যে একদম শর্ট সেন্টেন্স হচ্ছে কোন রকমই অনপ্যাসিভের কিন্তু কোনো কম্পিটিশন, নো কম্পারিজন অফ অনপ্যাসিভ। যদি আমরা বলে থাকি যে অ্যাপের সঙ্গে বা মাইক্রোসফটের সঙ্গে বা অন্য কোনো কোম্পানির সঙ্গে টোটালি কোনো তুলনা হবে না, কারণ টোটালি অনপ্যাসিভ হচ্ছে ইটস কমপ্লিটলি আ নিউ গেম। মাটি যেটা বললো কমপ্লিটলি একটা নিউ গেম, সুতরাং ওইটার সঙ্গে এক সেম লাইনের না, তাই কোনো মতেই কিন্তু আমাদের তুলনা করা যাচ্ছে না। তো ডেফিনেটলি যদি বলি যে একদমই নতুন কোনো কিছু নিয়ে, নতুন টেকনোলজি নিয়ে, নতুন এআই নিয়ে, আমাদের নতুন চিন্তাধারা নিয়ে, নতুন এইম নিয়ে, তারপরে আমরা যেটা করছি এখন পর্যন্ত কোনো অর্গানাইজেশন বা কোনো কোম্পানি যারা এই মুহূর্তে আছে, none of them they are creating just value, but we are creating value, we are talking about value, we are trying to ensure always time just value, and that's why we are trying to say that yes, but our maximum of our products is above the value, above the market value, okay, OMV, over the market value. তো এইটাই হচ্ছে মার্টিগামো বললেন যে এরপরেও যদি আমরা কেউ আসলে কম্পিটিশন করে থাকি যে অনপ্যাসিভ ইজ জাস্ট অল্টারনেটিভ অফ অন ফেসবুক, দ্যাট ইজ কমপ্লিটলি রং। অনপ্যাসিভ ইজ অল্টারনেটিভ অফ ইউটিউব, দ্যাট ইজ কমপ্লিটলি রং। অল্টারনেটিভ অফ গুগল, কমপ্লিটলি রং। নো কম্পারিজন, ইটস কমপ্লিটলি নিউ জার্নি, নিউ থট, নিউ প্রসেস, নিউ মিশন, নিউ টার্গেট, নিউ ভিশন, এভরিথিং ইজ কমপ্লিটলি নিউ, সো নো কম্পারিজন। দ্যাটস we already got from Marty. I think Marty is busy now in phone, so I think Marty already over. Thank you so much, Marty, once again, and dear all the brothers and sisters. Now we are going to hear from Oliver Fonte. Yes, Oliver. Yes, Mahfuz here. Hi, Bangladesh. Hi. I want to say thank you for inviting OTech Pros here today, and it's a pleasure. It's a pleasure. I'm sorry. It's a pleasure. And Bangladesh, we're watching Bangladesh webinars for more than a year today. I'm always in to listen, you know, and a wonderful presentation. Your slides was perfect and was on point. I want to say thank you for that presentation. And our topic today is Onpassive, a leader in technology. Yes, my name is Oliver Fonte. I'm talking from Maryland, Baltimore, from the United States. And I've been in the field for about 24 years, from networking database to IT security. So look into Onpassive and look into how our structure is and our technology. Yes, Onpassive, a leader in technology. There's nothing out there, nothing. I will guarantee that there's nothing. Been in the industry in all the domains that we can talk about, there is nothing. And we have a CEO. Let me borrow this word from my sister, Dr. Peckham. Our CEO, Mr. Ash Mufara, is a disruptor of the system. He is the disruptor of the system. That we cannot beat that. And Onpassive, we are the eagles of technology. Why do I say that? We are above. When you want to come above us, we will go higher. You know, because of the technology that Mr. Ash Mufara has used to build Onpassive. Our product is what is making Onpassive, and that is what is making me crazy. Our products, when you look at our products, there's nothing. Like my big brother Madi Degamo said, there is no competition. You cannot, no company can compete with Onpassive. Why do I say that? It comes with three.
AI is embedded from scratch, from the foundation, from scratch. We do have that one. 2, 100% automation, and 3, we can integrate. Our system can talk to each other. There is nothing. If you want to count from all the big tech companies out there in the market, none of their products, they do have AI, artificial intelligence, embedded from scratch. All what they do now, they do patch, and they have a certain level that they can patch. When they exceed, the system will crash, everything will crash. So they cannot. What some of those companies do now, they'll go and buy other companies, bring them in, revamp them, put in the market, but they cannot still build it with AI from scratch. That is why I will say authoritatively, Onpassive is a leader in technology. Look at our data center. We have cloud, multi-region. For the past 3 weeks, our CEO has been extending the multi-regions back to back. We have double power in our data center. We have double internet service in our data center. You cannot compete. You cannot compete. If you want to look again to our servers, what are the cables that are being connected to our servers? You know, fiber optic cables to all. What other data center they use? They use copper cables. Now what they are trying to do, they are trying to patch it with fiber optic cables. It cannot be the same. Come again, we don't only have fiber optic cables that connect to our servers, we do have the laser that is also on top of the fiber optic cable. The speed is like the speed of lightning. So how can you compete with Onpassive products or with Onpassive technology? You cannot. You can never compete. Like my big brother Madi Degamo talk about O-Connect. That O-Connect is a different product that is out there in the market. How can you compete? Companies are going to save money with only O-Connect alone. Why? Because all the expense for traveling from one country to the other, for the CEOs, they will travel, or the executive that are traveling, they will not travel. Because with O-Connect, they share screen. You can share screen, review a document, edit that document, and sign. Where can you get that? Where can you get that? You cannot get that. You can never get that. Come again, only with O-Connect, the auto translation. You can never get auto translation in others. I was watching CNN the other day. I saw they say via Skype. CNN is going to, all of them, like my brother Bob Takusi, he said, we are going to get 80% of the market with O-Connect. That is the honest truth. Because when you look at Zoom, or you look at, I don't like to call their name, or you look at Cisco WebEx, Microsoft Teams, you cannot compete with O-Connect. Never. Let me go to omail.ai. Omail.ai is the bomb. It comes with its own security, spams free. If you look at Gmail, look at Yahoo Mail, they all have the spams folder. They all have junk folder. Omail.ai, look at it now. There's no spams folder there. There's no junk folder there. So tell me how you want to compete with Onpassive. You cannot compete with Onpassive. Other big companies, tech companies there, they do sell customers their data out there. Onpassive will not. Our CEO has been consistent with that they will not sell any customer's data out. They will not. Come again. We are not going to the stock market. This is big. In the stock market, you have regulations that are going to prevent us, we the founders, to make molars money, because they have to pay all those board members up there $2 million a year. They do have meetings when they have meetings maybe 2, 3, 4 times a year, and they make the big bucks. But that money now will come to us, the founders. You know, so you cannot. We are getting into the market with more than. We are a unicorn company going into the market. Tell me which company, when Google started, they started with 50,000 customers. But Onpassive, we are getting into the market with more than 1 million, more than 1.4 million customers. We are founders, resellers, and customers. So when you look into Onpassive, how can you compete with any other company? Even the gap between Onpassive and the second is unspeakable. It's unspeakable. You cannot get that. Look at, we have labs. We are not even in the market. We have physical lab, bio labs, we have mechanical labs, IT labs. Our CEO told us that
he hired some employees in Hyderabad just to brainstorm. They have food, drinks, everything just to brainstorm. Tell me, which company that you want to compete with Onpassive? None. And we are not yet in the market. We have the weeks to get into the market. So tell me, when we get into the market, look at the marketing that was in Dubai. That is one of its kind. That is one of its kind. You know, that is one of its kind. A company that is going to the market, the CEO told us that we have 10 products that will be out above market value. Above market value. Which therefore means that we have disruptive products with disruptive futures. Just the fact that AI is embedded into all our products from scratch, with it that will have a template, you cannot be that. Talking about our security, you can't talk about our security because we have multi-region firewalls, and all our security is being embedded also with artificial intelligence. Artificial intelligence AI comes with its own security. It comes with its own security. Our database is 100% AI protected, secured. Most of these other companies, when they want to secure their database, they secure the columns. The column, they will choose your social security number, your email address, or what they'll encrypt it. But with Onpassive, when the CEO told us that our database is 100% AI encrypted, secured. You can break everything, but you cannot take our database. Tell me which CEO that will come to buy our product, come to our virtual mall, and then they say we have our own data center that for you to secure your data. You will not want to secure those data there. So there's just no match. There's no match when you want to talk about security. Also, we do have event prediction that comes with artificial intelligence. That it will predict the future and present attack that it wants to come into our internal system. It cannot. We also have automated dictation and action that you can. Alif, I think you were muted. Oh, somebody, I'm sorry. I'm sorry. Okay. I'm sorry about that. Yeah, talking about our security, that artificial intelligence comes with its own security. AI comes with its own security. That we do have automated dictation. That it will dictate any future attack again. Let me say that again. And then if there's any future attack that wants to come in, any threat, it will block the port, block the servers. Automatic. Tell me which system would that's going. They will also have real-time monitoring that it comes with AI also for security. So you will everything in Onpassive is secure. It has a robust data controls also that you cannot even penetrate. One other thing that I applaud our CEO is that in the 196 countries that we comply with all the countries' regulations legally. And when you want to comply, you have the SOC 2 document to make sure, to show that all the controls, all our system, everything is secured also. You cannot beat that. So when we look into all this, tell me how are you going to beat? Tell me how are you going to beat Onpassive with all this? That we are not even in the market. We've not gone into the market. Look at the founders. Look at the structure that the CEO put together. Tell me which company that has ever put a structure like this. That I saw my colleague show. Oh, bless. Onpassive is built out of humanity, out of the heart, out of love. Out of love. I do know in Bangladesh, you guys are going to touch or impact somebody's life. All the founders in Bangladesh will impact somebody. They will replicate themselves. We owe our CEO this. I keep saying this all the time. We owe our CEO this to replicate ourselves, to impact somebody's life. Tell me which of these other companies that
that they do have this structure. They don't. Or what they do, the CEO, they have $200 and something billion for themselves, flying to the space. But we are going to use our money to impact lives. Our community. Impact our community. You know, reduce crime rate, reduce poverty, go to school, health centers, make sure that we give our people good health care with the excesses. And our CEO keep telling us that we should think big, dream big, reverse our dreams. And it is only in Onpassive that you can get that. It is only in Onpassive that you can get that. Tell me which other company. Tell me which other company. Our CEO has a right, as somebody that is a multi-millionaire, he would have created this company by himself and make all the money and live like the other CEOs. But he said, let him touch 1.4 million people. The 1.4 million people in the 196 countries are going to touch life, are going to impact people's life. The other day when he came out, he said, Obless is 100% free. The cost is going to be on the company. Oh my God. It breaks my heart. It breaks my heart. It breaks my, but other CEO in the United States, they are in the US Congress fighting even to pay minimum wage. They don't want to pay minimum wage. They've bought lobbyists in US Congress because they don't want to pay minimum wage. But look at what our CEO is doing in Hyderabad. Salaries are compounded salaries. He gives them cars. He gives them cell phones. He gives them the bike. I don't know the name of that, call that bike. How can you compare? How can you compare? Onpassive is a leader in technology. I want to thank Bangladesh. Don't want to take too much time. I want to say thank you. You know, and no, thank you, Oliver. Actually, you didn't take much time because your way of expression is really awesome. Every corner you already touched. Onpassive is the leader in terms of security, in terms of humanity, right? In terms of technology, in terms of big heart of a CEO, in terms of our customer, in terms of founder and customer and reseller before going to official launch. Already all said. সমস্ত দিক থেকে যদি চিন্তা করি, just a little bit I want to translate what already Oliver says. মার্টি ডিগর্ম অলরেডি বলেছেন যে এটার কোনো কম্পিটিশন কিন্তু নেই। এরপরেও যদি কেউ কম্পিটিশনের কথা আমরা চিন্তা করে থাকি, মার্টি যেটা বলেছেন, ইটস কমপ্লিটলি ইটস আপ টু ইউ। ইফ ইউ আফটার হিয়ারিং দিস টাইপ অফ স্পিচ, if you think that yes, definitely Onpassive has competition, then it's up to you. But actually Onpassive has no competition. কারণ কি, আজকে অলরেডি কলিন যেটা বলে গেলেন যে আপনি যদি ওবলেসের কথা বলেন, দেখেন ওবলেসটার সঙ্গে আপনি কোনো কিছু মিলাতে পারবেন না। এখন পর্যন্ত এইভাবে কোনো কিছু আবিষ্কার হয়নি পৃথিবীতে। আপনি যদি বলেন যে আমরা এই 1.4 মিলিয়ন, উই আর ফাউন্ডার্স, উই আর রিসেলার্স, উই আর কাস্টমার, আমরা আগে থেকেই আমরা সবকিছু আছে। এবং মার্টি একটা কথা বলেছেন জাস্ট যে অ্যাডভার্টাইজমেন্ট ভার্সেস ওয়ার্ড অফ মাউথ। আই থিঙ্ক ওয়ার্ড অফ মাউথ ইজ ভেরি মাচ ইফেক্টিভ দ্যান অ্যাডভার্টাইজমেন্ট, ভার্চুয়াল অ্যাডভার্টাইজমেন্ট। আমরা এতগুলো ফাউন্ডার যখন আমাদের ওয়ার্ড অফ মাউথ কমিউনিকেশনে আমরা এই অনপ্যাসিভের প্রোডাক্ট অ্যান্ড টুলস গুলো শেয়ার করবো, দ্যাট উইল বি ভেরি মাচ এফেক্টিভ আওয়ার ওয়ার্ড অফ মাউথ কমিউনিকেশন। সো আমরা ফাউন্ডার যারা আছি তারা কিন্তু এই ওয়ার্ড অফ মাউথ কমিউনিকেশনে আমরা কাজ করব। তো সেইখানে একটা বড় পার্ট রয়েছে। এই তাই কলিন্স অলিভার বারবার করে বলেছেন যে কোন কোম্পানি আছে এই পর্যন্ত, এখন পর্যন্ত কি আমরা বলতে পারি হু ইজ দ্য কম্পিটিটর অফ অনপ্যাসিভ? নোবডি, নাথিং। ঠিক আছে, তো এইটা আমরা তার যে একদম এক্সপ্রেশনটা ছিল কথা বলার মধ্যে, আপনারা ওইটা শুনে বুঝতে পারছেন যে কোন সাইডটা আপনি অন্যদের সঙ্গে মিলাবেন। আমাদের যে হ্যাঁ, এর আগে অনেকে হয়তো এআই নিয়ে কাজ করেছে, কিন্তু এইভাবে সমস্ত প্রোডাক্টের মধ্যে এআই ইন্টিগ্রেটেড এবং ইকোসিস্টেম, যে ডিজিটাল অল প্রোডাক্টের সঙ্গে ইকোসিস্টেম বলেছেন। ও কানেক্টের কথা, যে ও কানেক্টের মধ্যে যে ফিচার গুলো রয়েছে সেটা এখন পর্যন্ত ওয়ার্ল্ডের মধ্যে কারোর কাছে কিন্তু এটা নেই। সো কনসিডারিং all the things, technology, our product and tools, our before launching we are the customer. So এই সমস্ত কিছু চিন্তা করে, এবং we have
IT Hyderabad team, they are just doing their effort tremendously, sleepless night they are passing to do their to ensure their effort, and they are giving their effort, I think, from the bottom of their heart. This is nothing is pressurized, nobody is pressurizing them. Okay, they are completely motivated because already Oliver said, yes, their salary is so much compounded. Okay, they are very much happy with their salary and benefits, compensation and benefit. তো এটা একটা অন্যরকম একটা ব্যাপার যেখানে আমরা অনেক কোম্পানি আমরা দেখতে পাবো, a lot of companies in this world, they are not employee oriented, right? But this is the main part, this is the vital part. If you satisfy your employee, then your company, your aim will be run very smoothly, because they are the driver. Your employees, they are the driver. So Ashton is focusing on that. So our Hyderabad team, our Dubai team, our lawyer, all the parties, those who are related with Onpassive, I think they are so much happy, and they are happier than any other company's employee of this world. So that's why we can say, yes, it has no competition. Onpassive is the market leader. Onpassive is the mother of all businesses. এবং সেই সঙ্গে Onpassive is the leader of technology, right? Thank you so much, Oliver. You can add also, if you wish, just about domain. I think very soon we are going to get individual domain, right, Oliver? Yes, that is big. That is big. When you look into Onpassive, that the 1.4 million founders, resellers, customers, this is the magic of Onpassive. That all the 1.4 million, we are all going to have a domain name with a website that resides on that domain. That website will change every day, dynamic, fluid. You will not be that. Go to the other company, they have but one domain that will you will log but into that facebook.com, microsoft.com. But when you come to Onpassive, all of us, Onpassive sells us out. They're branding us using our domain name, where our website is. You cannot beat that. And it is secured, SSL. It is secure, SSL certificate. It is secured. It is secured. Our domains. So nobody can even penetrate. Also, you see what Mr. Ashmofara he has put together. Just the fact that you have a domain, that the company is going to brand you out. The company is going to market you out to the customers. Like he said, everybody is going to know us. Everybody is going to know us, the founders. This is big. Nobody comes to Onpassive without, you must pass through one of the founders, through your domain, your website. That is the magic. That is the magic. And that is why Dr. Beckham said he is the disruptor of the system. I like that word, because I don't know how what he went in through his mind for him to come out with this, with the structure of Onpassive. Just look at our website. Look at the website that came out yesterday. Look at how beautiful, how the brightness. And you know why our website, how bright it is? Because of the fiber optic. Fiber optic also comes with a lot of features in it, disruptive features in it. You know, because that speed, it comes with the brightness. It helps to like bright your pictures. It's not fuzzy because of the technology that is involved. Because of the technology. So your domain is very important. I know people will ask that they're going to choose domain, or you can get your own domain. I don't want to get into that domain or into that area, because the CEO, they are going to educate us when the time comes. You know, I know they say you can either get your own domain, you can give your own domain, or the system is going to give you one. So when that time comes, we'll get into that. But I just want us to understand that is the magic. Domain names, the magic. Domain names also is secured. So we should not panic when it comes to security. And that is where your website, it will reside. That it will be, you have different websites on daily basis, 365 days a year. You have the different websites every day. Thank you. Thank you, Oliver. Thank you.
That means we have got the update that about domain that when the time will say, then of course we will know the details. And now we can say that yes, definitely it will be 100% secured our domain, and it may be come to us automatically, or we will have maybe option to choose, right? Yes. Yeah. So time will say, and definitely all will know. So don't be panic about how we can create domain and how it will be the option and how it will be our responsibility. Don't be panic. Everything will be taken care of by Almighty through Ashmufara. Okay. So don't be panic. Thank you so much, Oliver. And now we are going to. Oh, already our capacity is over. I think any of us, they are not getting opportunity to enter here, join here. Our Zoom capacity is 500 and it's already over. Thank you all the participants and those who are just watching the YouTube live. Just take our heartfelt gratitude from Onpassive Humanity Followers Bangladesh. Not Onpassive Humanity, all we are founders, all we are equal. And everybody of our Onpassive organization, company, 1.4 million, everybody of us, we are leader from his or her own field. Okay, thank you. Now I want to go to our co-host. Those who are co-host, you can please raise your hand if you just add in Bengali or English, anybody, anything. Okay. Amader jara co-host asen. Yes. Firstly, I want to request, yes, ladies first. Kondokar Mrs. Akhi. Assalamualaikum. Walaikum salam. Thank you so much for giving me. হেডফোনটা খুলে নিবেন, হেডফোনটা না, শব্দ হচ্ছে একটা এবং খুব স্লো হচ্ছে। Again, thank you. This is Khandokar Mrs. Akhi. I am proud founder of Onpassive. Dear all respected founders and all international leaders, good morning, good afternoon, good evening. Welcome to all of you from Onpassive Humanity Followers BD. Here, Rupa, my sis, Lynn, Tina, also my lovely sis, and also Oliver with us. They are so much committed leaders. I know you are very busy. I really so much thankful to you for giving time here. Please stay with us still here in this webinar. So, say something for our Bengali community. You know, today our webinar topics on passive leader in technology. আসলে এই যে লিডার ইন টেকনোলজি বলা হচ্ছে, এটা কেন বলা হচ্ছে? এই বিষয়ে যদি আমরা বলি যে আসলে প্রত্যেকটা জিনিসকে যদি আমরা বলি, স্পেসিফিক ভাবে যদি ছোট একটা কমিউনিটির কথা যদি আমরা বলি, বা কোন একটা ইন্ডাস্ট্রির কথা যদি আমরা বলি, কোন একটা কান্ট্রির কথা যদি আমরা বলি, প্রত্যেকটা জিনিসকে আলাদা আলাদা ভাবে কিন্তু লিড দিতে হয়। সে লিড যে দিবে, সে লিড দেওয়ার কিন্তু একটা ক্যাপাসিটি লাগে বা সে সক্ষমতা লাগে। এখন ডিজিটাল টেকনোলজি হলো আমাদের প্রাত্যহিক যে জীবন, সেই জীবনের একটা কিন্তু অবিচ্ছেদ্য অংশ। এবং এই যে লিডের যে কথাটা আসছে এখানে, লিডার আসলে তো সেই ব্যক্তি হয় যিনি প্রথমে আগে নিজে শিখে, তারপর কাজটা করে এবং পরবর্তীতে অন্যদের রাস্তা দেখায় যে আসলে কাজটা কিভাবে করতে হয়। এই লিডারের যদি সংজ্ঞা দিয়ে যদি বলি যে আসলে লিডারের যে সংজ্ঞায় অক্সফোর্ড ডিকশনারিতে কিন্তু একটা কথা লেখা আছে, ইংলিশ ডিকশনারি যেটা, সেখানে লেখা আছে দ্য পারসন হু লিডার্স অর কমান্ডার্স এ গ্রুপ, অর্গানাইজেশন অর কান্ট্রি। মানে লিডার এমন এক ব্যক্তি যে নেতৃত্ব দেয় ও আদেশ দেয় এবং একটি গ্রুপ এবং সংগঠনকে। মানে সেই ব্যক্তি লিড দিতে পারে যার সেই সক্ষমতাটা আছে। লিড দিতে গেলে কি করতে হবে? আগে নিজেকে কাজটা করতে হবে, শিখতে হবে, জানতে হবে, তারপর দিতে হবে। এখন এই যে অনপ্যাসিভ যে সময়টা নিয়েছে, 4টা বছর সময় নিয়েছে। আমরা জানি ইন্ডিয়ার যে আইটি অফিস আছে সেখানে কিন্তু আমাদের
1000 প্লাস কিন্তু আমাদের আইটি টিম আছেন যারা অত্যন্ত চমৎকার ভাবে কাজগুলা করে যাচ্ছেন, ডেডিকেটলি কাজগুলা করে যাচ্ছেন এবং যাতে ভবিষ্যতে লিড দিতে পারেন। আমরা কিন্তু বরাবরই শুনে আসছি যে আমরা কাউকে কম্পিটিটর হিসেবে আসছি না আমরা কারো, আমরা জাস্ট অনপ্যাসিভ এমন ভাবে আসছে ওয়ার্ল্ডে যেখানে অনপ্যাসিভকে মানুষ অটোমেটিক্যালি ফলো করবে। কেন ফলো করবে? অনপ্যাসিভের যে একটা নীতি নির্ধারণ বলি, অনপ্যাসিভের যে একটা কোয়ালিটি বলি, প্রোডাক্ট কোয়ালিটি, তাদের যে ওয়ার্ল্ডকে লিড দেওয়ার যে একটা ক্যাপাসিটি, এই জিনিসগুলো দেখেই কিন্তু মানুষ আসবে অনপ্যাসিভের ছাতার নিচে আসবে। এখন আমরা যদি বলি, যদি এখানে একটা কথা বলা হয় যে ইফ ইউ অ্যাকশন ইন্সপায়ার আদার টু ড্রিম মোর দেন লার্ন মোর, ডু মোর অ্যান্ড বিকাম মোর, ইউ আর এ লিডার। মানে আপনি যদি কাজ করেন অন্যদেরকে আরো স্বপ্ন দেখানোর জন্য বা অনুপ্রাণিত করেন আপনি যদি, তাহলে কি হবে? আপনি এই কাজটা করতে গেলে আপনি আরো শিখুন, আরো কিছু করুন এবং আরো বেশি কিছু হয়ে উঠুন। আপনি একজন লিডার তাহলেই কিন্তু হতে পারবেন। তাহলে আপনি বা আমরা যদি বলি যে আসলে লিড দিতে গেলে কি লাগে, লিড দিতে গেলে কিন্তু পাওয়ার লাগে। অনপ্যাসিভের যে পাওয়ার সেটা হলো এই যে আইটি বা এমএল যে সলিউশন, মানে ইনফরমেশন টেকনোলজি এবং মেশিন লার্নিং যে টেকনোলজি আছে, এর যে বিশাল একটা সক্ষমতা, সেই সক্ষমতা দিয়েই কিন্তু আগামী দিনে অনপ্যাসিভ ওয়ার্ল্ড এর মধ্যে কি করবে, টোটাল যে ভ্যালু অফ গেম চেঞ্জিং যে আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স সলিউশন সেটা কিন্তু নিয়ে আসছে। তার মাধ্যমেই কিন্তু এই লিডিংটা বা লিডারশিপ যেটা সেটা কিন্তু মেনটেন করে যাবে ইনশাআল্লাহ। থ্যাংক ইউ সো মাচ স্যার আমাকে সুযোগ দেওয়ার জন্য। থ্যাংক ইউ, ওভার টু ইউ স্যার। Thank you so much. Thank you. I know and you know, just after 3 hours, we are going to get some exciting news, some exciting update from our CEO. We are eagerly waiting for that. Before that, just we are continuing our webinar. Thank you so much, Aki. You said very rightly. এরপরে আমরা যেতে চাই, আমাদের সঙ্গে আছেন টিনা from Singapore. Tina is always here, always time. Tina is trying to join with us. Tina, are you here to speak now? Assalamualaikum. Good Walaikum morning. Good morning, good afternoon, good evening. It's in the evening in Bangladesh, 2 hours earlier than I am. It is actually 12 midnight, 12:02 now. But Alhamdulillah, I'm here with my Bengali brothers and sisters. Today's topic is about leadership in technology. Oh my God. As you all know, I love technology. Lynn will always tell you that Tina from Singapore, the lover of technology. And I've been following Oliver Fonte and all the old tech pros everywhere they go. I try, sometimes even at 2 a.m. because I do love technology, and I've been an early technology adopter of the internet since it first started. And I fell in love when I saw this little telex machine in my office. And then my typewriter, manual typewriter, changed to a word processor. And then it came the Pentium 1 computer, then Pentium 2, Pentium 3, and so on and so on. And then it became a laptop, which I am now at the moment. But going through the digital transformation that we are now on is the best thing that's it's happening to us. And Onpassive is that leader of the digital transformation. There are certain elements about the transformation, and I will just share a little bit about what it takes, or what are the role of culture that plays in the digital transformation. We see it in our CEO, our dear CEO, Ash Mufareh, his leadership across the organization, okay, going into a different mode, the change of mindset.
He shows his empathy to his employees, like what Mahfuz was saying earlier. Even Oliver was talking about, you never see a CEO who goes all the way down to appreciate the employees or the staff that he commands. I don't want to use the word command, as our sister was just mentioning, but his leadership is totally new, and it comes from respect. And I think that's where he comes from, love and respect for his people. The other element in the culture is that change of mindset of the stakeholders. So not just the staff, but us, the founders. Remember, he kept telling us, dream big, dream bigger, because you have to take a step back and see the forest rather than the trees, if you understand what I'm saying. And that is something that he as a leader telling us what to do as well, so that we can be leaders and we can lead our teams correctly and follow the vision that he has for us. And also all the teams that in Hyderabad team, the success teams, they are not just now, they have transformed from being just an IT staff, but they're no longer just looking at the workstation or the mainframes. They work in cross-functional teams. And that is a change in terms of technology shift towards the digital transformation. I am so blessed to be able to see all this change, the evolution of technology. And today's, I think it was in the email, he said, all of us will change the future. We are there. We are going to change. Forget about the past. So I'm forgetting about my telex machine and my Pentium 1, Pentium 2. Are we going forward? We're going into a deep technology. I just researched it. I will share with my best sister here, Lynn, about what I researched. Deep. I mean, Oliver probably can tell us what deep technology is. The ecosystem is crazy. We're talking, I remember Ash Mufara telling me that there will be physical products that will change the world. And that is what deep technology is all about. Biotechnology, where the technology goes into medicine, life sciences. So this is so exciting, and I'm so... the other day, I just keep saying, Alhamdulillah, 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 that at my age, I can witness this transformation. And I really thank Allah subhanahu wa ta'ala in having me here to witness all this. That is what I want to share. Onpassive is the leader of technology. We're all going to be leaders of technology. Thank you so much. Bye-bye. Thank you, Mahfuz. Thank you, all of the co-hosts for having me here. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you so much. No. Hello, Babu sir. Already you unmute. Hello, we are not listening. Mouse muted. Maybe your network interrupt. No. এখন শোনা যাচ্ছে। Sir, no, we cannot hear you. Yeah, right now. Sir, okay. Clear. Clear, sir, ekdom. It's clear. My sound clear. Yes, Clear, your sound is clear. Clear, sir. Network is fluctuating. I think we need VPN. That means our virtual. Okay. Yeah. Okay. Thank you so much, Tina. Thank you so much. Always we get you at our webinar. The bottom line, Tina said, is Onpassive. It's completely unique in all the aspect.
whatever you can say in all aspect, Onpassive is completely unique. So I can say yes, also Onpassive means one kind of digital transformation. And we are that already Tina mentioned that really we are so much lucky, we are blessed to be the witness this type of journey. It's completely a revolution and we are the witness. So we are very much lucky. Somebody of us, we are so much young, but somebody of us, I think we are so much old, right? Like me, look me, I am very much old. So in the last stage of our age, we are getting Onpassive. In the first stage, the newborn baby, they are getting Onpassive. So if you think in this way, the newborn baby versus the old man, both we are getting Onpassive. It's a completely new journey, unique journey, new revolution. Really we are blessed, really we are so much lucky. Thank you so much, dear all the respected brothers and sisters, those who are here. আমি জানি এখন পর্যন্ত আমাদের ইউটিউবে 100 বেশি এখন পর্যন্ত দেখতে পাচ্ছি তারা ইউটিউবে আছেন, those who are watching our YouTube live, just love you all. এবং আমাদের মধ্যে জাস্ট আমাদের ক্যাপাসিটি, we are very much sorry because our Zoom capacity is on 500. so যারা অ্যাটেন্ড করতে পারছেন না তারা ইউটিউব লাইভটা আমরা টেলিগ্রাম চ্যানেল দিয়ে রেখেছি, আপনারা ওটাতে অ্যাটেন্ড করবেন কাইন্ডলি। নাও আমরা যেতে চাই আমাদের মধ্যে যারা হ্যান্ডস করে আছেন। ফার্স্টলি I want to request Mr. Abdul Jabbar. Just remember, we have only 20 minutes. We have only 20 minutes about today's webinar. Okay. It's okay, sir. Hey, thank you so much. Yeah, thank you so much. Assalamu alaikum. Hi, dear all, everyone. Good morning and good afternoon, good evening from our side. Good to see all of the great leaders and all the participants, all the valuable participants, all the valuable Onpassivians. Take my heartfelt gratitude to everyone. This is Abdul Jabbar from Jashore, Bangladesh, a proud founder of Onpassive. I got my foundership just 17 May 2020. And always I feel exciting. Always I feel exciting, really. In my this Onpassive journey, I'm really exciting. I'm very enjoying actually. And especially now today, I'm very excited because our honorable CEO, Ash Mufare, will come maybe after 3 hours like that. And it will be very excited. I think we are waiting for getting something from this webinar. Just that's why I'm very, very excited now. I hope many of the update, many of the new things will become today. That's why I'm very excited. And I think everyone should be like me. And many thanks, my dear Mahfuz-Rahman sir, because such kind of topics today he selected a very valuable topics today. That is Onpassive, a leader in technology. Yes, sir. And I want to say that absolutely right. 1,000 times I will believe, because we know that all the products Onpassive, all the products coming, and which is the we are already beta testing, that everything is disruptive. Who is the word using from the very beginning, our lovely CEO Ash Mufare. We believe it. The Onpassive actually the very incredible innovation. So I'm not talking too much because our international all the leaders already talked many things about this, and our Tina ma'am is waiting. Our Lynn ma'am is waiting, and I want to give thanks to everyone who is participate here and talking valuable matters about our topics. Thank you so much. আমি পরিশেষে আমি আমাদের কমিউনিটি সম্মানিত ফাউন্ডার্সদের একটু রিমাইন্ড দিতে চাই একটি বিষয়, যে বিষয়টি
অ্যাশ মুফারে স্যার ব্যাক অফিসে নিজে এটা ব্যক্ত করেছেন, সেটি হচ্ছে নতুন করে আপনারা দেখবেন কোথাও না কোথাও এরকম পেমেন্টের জন্য আপনারা এই পারপাসে পেমেন্ট করবেন, ওই পারপাসে পেমেন্ট করবেন, এখানে অনেক ইনকাম থাকতে পারে, এই সমস্ত বিষয়টা অবশ্যই আপনারা দেখেছেন। তো অত্যন্ত কেয়ারফুল থাকবেন। কোনো একটা অনপ্যাসিভে যেটা ব্যাক অফিসে নাই এবং আমাদের ওয়েবসাইট বাদে অন্য কোনো ওয়েবসাইট আপনারা নক করবেন না, তাহলে দেখা যাচ্ছে হয়তো বিপদের সম্ভাবনা আছে। এই রিমাইন্ডটুকু দিলাম এবং সকলকে অসংখ্য ধন্যবাদ। আমি অত্যন্ত খুশি আজকে আপনারা অনেকেই ধৈর্য ধরে আছেন, আপনাদেরকে অসংখ্য ধন্যবাদ জানিয়ে আমি আমার কথা শেষ করছি। আল্লাহ হাফেজ, আসসালামু আলাইকুম, থ্যাংকস এভরিওয়ান। Walaikum Assalam. Thank you so much, Mr. Abdul Jabbar. Yes, we are very close to finish our webinar, but before that, we have seen that maybe 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 raised. Oh, total 9. Okay, just we'll focus on our topics and definitely we will think about our time. Okay, Mr. Humayun Kobir, very shortly. Hello, hello. Am I audible? Okay. Yeah, 100%. Assalamu alaikum, everyone. I'm Humayun Kobir, Mahfuz-Bangladesh. Good morning, good afternoon, good evening, dear all founders. First of all, I am grateful to Almighty Allah. Thank you to everyone's beloved leader Mahfuz sir. Welcome Marty sir, a member of Leadership Council. Today's webinar. Special thanks of the dedicated souls of Onpassive, Lynn Nakamoto ma'am and Tina ma'am. Thanks to the expert, thanks to the entire technical expert, our leader Oliver sir. Much love to the co-host panel and all the founders participating in today's webinar. Lots of love and respects to our great leader and visionary CEO, Mr. Ashmufera sir. His leader brought today's webinar to life so beautifully that it touched my heart. I feel blessed to be able to participate in today's webinar and listen to the important discuss. তো সম্মানিত উপস্থিতি, নির্দিষ্ট টপিকের উপর ভিত্তি করে প্যানেলিস্টের সকল স্যাররা তথ্যবহুল আলোচনা করে গেছেন। আমি জাস্ট সময়ের সাথে দেখেন কিভাবে আমরা এগিয়ে যাচ্ছি, কিভাবে এভরি প্রোডাক্ট আর টেকনোলজির জগতে নেতৃত্ব দিবে, এই বিষয়গুলো এখানে চমৎকার উপস্থাপনা তুলে ধরা হয়েছে। দেখেন অনপেসিভ হলো এআই টেক কোম্পানি, পুরো পৃথিবীর মানুষের কথা চিন্তা করে এবং গ্রাহকদের সুবিধা দেওয়ার জন্য সর্বশেষ এবং লেটেস্ট টেকনোলজি ব্যবহারে কিন্তু আমাদের এভরি প্রোডাক্ট গুলা তৈরি করা হয়েছে। আমরা যদি অনেক বড় বড় কোম্পানির দিকে তাকাই তাহলে দেখা যায় অনপেসিভ তাদের চেয়ে সম্পূর্ণ আলাদা ফ্যাসিলিটি নিয়ে আসছে, প্রতিযোগিতার ফ্যাসিলিটি। বিশ্বাসী অনপেসিভ কোম্পানি সেটা কিভাবে দেবে, সেটা ডেফিনেটলি টেকনোলজি ইউজ করে সেই সুবিধাটাকে আমরা কিন্তু পাবো আমাদের বিজনেস এস্টাবলিশ করার জন্য। এবং অল টেকনোলজির যে কোনো চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় অনপেসিভ কিন্তু রিয়েল দৃষ্টিভঙ্গি কিন্তু নিয়ে আসছে। আজ দেখেন কৌশল থেকে ডিজাইনিং, ইমপ্লিমেন্টেশন এন্ড ম্যানেজমেন্ট সব জায়গায় কিন্তু অনপেসিভ অন্য কোম্পানির চেয়ে ডেফিনেটলি আলাদা। আমরা যদি আমাদের প্রোডাক্টের দিকে থাকাই, প্রোডাক্টের ব্যবহার করে একজন মানুষ কি ধরনের ফ্যাসিলিটি পাবে, কেন অনপেসিভ প্রোডাক্ট ব্যবহার করে, তাহলে কিন্তু আমরা ডেফিনেটলি সব ক্লিয়ার হয়ে যাবে। সে ফর এক্সাম্পল আমরা যদি ও একাডেমির কথা বলছি, ও একাডেমি আমরা যে সার্টিফিকেটটা অর্জন করবো ওখান থেকে, সেটা কিন্তু আমরা আজীবনের বৈধতা থাকবে, যেটা অন্য ওয়ার্ল্ডের কোনো কোম্পানি কিন্তু নেই। এই যে আমরা জুম মিটিং করছি, জুমের একটি কিন্তু সিঙ্গেল স্ক্রিনে 49 পার্টিসিপেন্ট কিন্তু গ্যালারি ভিউ দেখা যায়। আবার ও কানেক্টে কিন্তু সিঙ্গেল স্ক্রিনে 49 এর অধিক কিন্তু আমরা পার্টিসিপেন্ট গ্যালারি ভিউ দেখতে পাবো। ডেফিনেটলি সেটা অনপেসিভ টেকনোলজির পক্ষে কিন্তু সম্ভব। প্রত্যেকটি প্রোডাক্ট যেহেতু এআই নির্ভর, যার ফলে আমাদের টেকনোলজি জগতে অবশ্যই আমরা সেরা। এক অবংশের চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় অনপেসিভ কোম্পানি অলওয়েজ টেকনোলজি সেরা থাকবে। তো এগেইন থ্যাঙ্কস টু অল লিডার্স, অল ফাউন্ডার্স। থ্যাংক ইউ সো মাচ। ওভার টু মাহফুজ স্যার। থ্যাংক ইউ। হ্যালো। Yes, thank you, Mr. Humayun. অত্যন্ত ধন্যবাদ। এবং আপনি সবসময় এইভাবেই কথা বলেন, একটা অন্য লেভেলের একটা স্পিড থাকে আপনার কথার মধ্যে। অনেক অনেক ধন্যবাদ। জাস্ট allow me to make a co-host Collins. I think one of our Collins Mana from UK.
already joined here. Hi, Collins Mana. After a long time, eagerly we are waiting for you. I know you are busy. Thank you so much, Collins Mana. Hi, brother, my lovely brother. Hello, Mahfuz. I was just really Hi. busy, Rod. I was just running. I said it's better to be late than never. Just rushing the whole today, but I'm glad to be here. So that's why I just raised my hand just to say hi. I know we are really running late. You. It's still good to be here. Thank you. Just want to greet everyone. My brother Oliver, hi. I think Antoline, Marty Digamo, Mahfuz. Lean here, Tina here. Yeah. Collins, though, not you are in late. Actually, you are in busy. And before webinar, I talked with Lynn that you will be in a little bit late, so it's no issue. But I sent a text to Lynn that I am expecting so much Collins because I love Collins. I love total. You four guys are really, you are doing fantastic all over the world. Every webinar, it's really awesome. That's why I love you. I love you, each of you. Total 4, each of your 4. Okay. Thank you so much. Okay, just to already you are here and we can get some communication or just wisdom from your side on the topics that how you can say that Onpassive is really weak and the leader and mother of all business definitely, and one kind of synonym of digital transformation, right? Right. Onpassive is really massive. You know, I think the topic for today, I know my brother Oliver have already explained a lot about the topic of Onpassive, a leader in IT technology. So we say we are the leader, you know. So the reason why we use A, because we don't want to be arrogant, because we say if we use there, it means we are arrogant. So we say, no, let's use a leader, means we are one of the leader in IT technology. And there are a lot of things that make someone leader. When you look at it, when you say you are a leader, it means you are good. You know, you are good in what you are doing. Onpassive is really good. You know, we're talking about like the way Ash treat the employees. You know, to be a global leader, you must have something like collaborate with the employees, create that atmosphere where they can work in a nice environment, they can collaborate, they can think out of the box, you know. And the process where Onpassive is working, you know, is a cross-functional way of building software. They call it Scrum. You know, I always talk about sprint. You know, sprint is a subset of a framework which is called Scrum. It's a Scrum process. So, and in that particular process, you must collaborate. If you cannot collaborate with the other employees, you'll be fired. And that's why Onpassive is good, and they can build reliable and disruptive products, which we have now. And, you know, you must always give incentive. That's one of the things. To be a giant in the world, you must always appreciate the employees. And that's what Mr. Ash is doing, giving them cars, giving them phones to motivate them, you know, and a lot of things. If you don't give them, or, you know, make them to feel important, they'll not do anything. They'll just come, you know, after one night, just waiting for 5 hours to reach and then disappear. They'll not even do overtime, put all their effort. So Mr. Alpha is treating them like brothers and sisters. And that's the good thing about Onpassive, you know. And if you look at the way we as founders, we embrace Onpassive. If we ask ourselves, how many of us here, the founders, have received a dime in Onpassive? Never. But look at the way we love Onpassive. People think that we've started receiving something. You know, all the founders, when you go out to speak, they'll tell you, what have you received? Show us what you've got. But it's just that beauty of the way Onpassive is. We feel like one big family. And that is what Ms. Ashfara just instilled in all of the founders, you know, the heart of doing good. And we always believe that what will come out will do good to humanity. And it's that humanity framework Ms. Ashfara put in us that's making Onpassive to even, you know, move bigger than any other IT company. The reason why we are here is because we want to bless a lot of people using the crowdfunding application called Bless.
It's not by error that Mr. Ash Mufara create Obless. Obless is a crowdfunding, 100% go to good cause. That's an application, software. No IT company has this. So it's just about value upon value. The value that Mr. Ash Mufara is providing for the employees, you know, the founders, we are really valuable by our CEO, Mr. Ash Mufara. There is no founder that will say you are not valuable to Mr. Ash. You know, he called us brothers, he called us friends. You know, he said, I am Mr. Ash Mufara, I am your friend. He never said, I am a CEO. You know, and that is the beauty of Onpassive. So I will leave it there without taking too much time, just to say these little things. Thank you, Mahfuz. Thank you, everyone. Thank you, Collins. You passed a very tough time today, I think, with your directors, but already finally you have come here. That's why I'm really so much happy. And a big thanks to Lynn for that. Thank you, Lynn. We are in the last stage of our today's webinar. We have only 5 minutes. We will close your webinar, but already you have seen maybe, yeah, 4 guys, you have raised your hand. Okay, thank you, Collins. Really, you very rightly you said, in terms of technology, in terms of humanity, in terms of our thinking, right? That you said that it's completely innovative, out of the box. That's the right word. Out of the box, we are thinking. Our CEO already trying to teach us how a founder, please come out from your thinking and think big, dream big, and that will be out of the box, right? Thank you so much. চলুন আমরা এখন দেখিনি আমাদের মধ্যে যারা হ্যান্ড রেজ করেছেন আর কেউ কাইন্ডলি হ্যান্ড রেজ করবেন না, বা যারা আছেন তারা খুবই সংক্ষেপে জাস্ট 1.5 মিনিটের মধ্যে। ইয়েস, ফার্স্টলি আই এম রিকোয়েস্টিং মিসেস সিরাজি কোনা, জাস্ট 1 মিনিট, 1 মিনিট। Assalamu alaikum. Thanks, sir. Give me the chance to speak something at the webinar. All praise to Almighty Allah. I respect honorable host, co-host, international guest, and all other founders on Passive. Best wishes, congratulations, respect and love on the part of all Bangladeshi from the bottom of our heart. I'm Shiraji Sultana Kona from Bangladesh, Joshua Benapol. Today's our webinar is very important. Today's our topic is leader in technology. This is real speech at the modern civilization. I said that the name of competition is not Onpassive Live. The name of cooperation is Onpassive Live. Today we means leader. Leader means দল নেতা দলপতি নেতৃস্থানীয় ব্যক্তি যিনি কোন অর্গানাইজেশন সংস্থা দল বা কোনো গ্রুপকে নিয়ন্ত্রণ করেন। একটা লিডারের ভিতরে অনেকগুলো গুণাবলী তার ভিতর বিদ্যমান থাকে, যেমন অভিজ্ঞতাপূর্ণ, দক্ষতাপূর্ণ, সততা, নিয়মানুবর্তিতা, আদর্শবান, সহযোগিতা, কর্মতৎপরায়ণ, সহযোগিতা, দুর্নীতিপরায়ণ, অন্যের প্রতি মনোভাব এবং অন্যের মতামতকে গুরুত্ব দেওয়া, সর্বোপরি দল বা সংস্থাকে উন্নতি করা এবং তার লক্ষ্য উদ্দেশ্য সেটাই থাকে। আর আমাদের অনপ্যাসিভটা হচ্ছে মাদার অফ অল টেকনোলজি। এটা সমস্ত টেকনোলজির লিডার হিসেবে কাজ করছে, করবে এবং ভবিষ্যতে করবে। এই জন্য বলবো আমরা এখানে এসে গেছি, জিতে গেছি। আই লাভ অনপ্যাসিভ, আই লাভ অনারেবল অ্যাশ মুফারি স্যার, আই লাভ অনপ্যাসিভ হিউম্যানিটি ফলোয়ার্স, আই লাভ all founders of Onpassive. I am a proud founder of Onpassive. Best wishes to all. ধন্যবাদ স্যার, অসংখ্য ধন্যবাদ আমাকে সুযোগ দেওয়ার জন্য। ধন্যবাদ স্যার। থ্যাংক ইউ সো মাচ সিরাজি খোনা। খুব সুন্দর বলেছেন। আমরা রিকোয়েস্ট করব এখন আর কেউ কাইন্ডলি হ্যান্ড রেজ করবেন না। লাস্ট আমরা দেখতে পাচ্ছি গৌতম রয়ের পরে আর কেউ কাইন্ডলি আজকে হ্যান্ড রেজ করবেন না। গৌতম রয়, ফজলুর রহমান এন্ড নুজাতুল কারি, এই তিনজনের বাইরে আজকে কেউ হ্যান্ড রেজ করবেন না, কারণ আপনারা জানি যে we will have some preparation to attend as for a webinar because it's our late night, so we'll close our webinar. Okay, Mr. Gautam Roy firstly and then Nujatul Kari. Mr. Gautam Roy, মাত্র 1 মিনিটের মধ্যে গৌতম রয় আপনাকে আনমিউট করেছি। গৌতম রয়, আপনি কি শুনতে পাচ্ছেন? মেবি নেটওয়ার্ক ইস্যু। হ্যাঁ, আপনাকে শোনা যাচ্ছে। ইয়েস,
শোনা যাচ্ছে আপনাকে? গৌতমরাও আপনি শুনতে পাচ্ছেন? Oh, I think it's a network issue, so we are really sorry for that. Okay, Nuzhatul Kari, one of our lovely Thank you co-hosts. so much. Yeah. No, Lafi. I'm not the oldest man. Thank you, sir. So give Oh, me like a me, chance. like me. You are No. old man like me. Okay. You also red, I also white. Difference is here. Thank you so Okay. much, sir. So give me a chance. Today webinar is very good webinar and all beautiful and honorable and intelligent and whole worldwide leader already on Pacific come in here and they are our honorable guest. Thank you so much to all participants and today's our host Mahfuz-Bangladesh sir. I no more talk. Just I say to Bengali some topics. Our leader already now come our webinar. Already after 2 hours or 2.5 hours started the webinar. So we are very excited. Now I speak Bengali. আমাদের আজকের ওয়েবিনারের যে অংশটা শেষ মুহূর্তে পৌঁছেছে এবং পৌঁছার পরে যে আলো ছড়াচ্ছে সে সত্যি অবর্ণনীয়। কারণ এখানে আজকে যে টেকনোলজির যে পার্টগুলো নিয়ে যারা কথা বলছেন তারা আসলেই টেকনিক্যালি তারা এক্সপার্ট এবং অনেক জানে, যার কারণে আজকে আমরা এখানে উপকৃত হয়েছি। ধন্য নিজেকে মনে হচ্ছে, কারণ আমরা যা না জানি তার থেকে বেশি জানা হয়ে গেল আজকে। আর আরেকটা সবচেয়ে ভালো খবর লাগছে এই জন্য যে স্যার যে আসছে বলছে যে ট্রেনের হুইসেল আমরা শুনতে পাচ্ছি, অলরেডি ট্রেন ইজ কামিং। অর্থাৎ আজকে অনেক কিছু হয়তো চলে আসবে, কারণ বিশাল কিছু লম্বা ট্রেন কিন্তু অনেক বড় হয়, ছোট না, যার কারণে হয়তো প্রত্যেকটা বগিতে কিছু না কিছু খবর চলে আসবে, যার জন্য আমরা আসলেই এক্সাইটেড আজকে। তো আর বেশি কিছু বলবো না। থ্যাংক ইউ সো মাচ। আসসালামু আলাইকুম। Walaikum assalam. Thank you so much, Nuzhatul Kari. Very rightly you said we are just listening the whistle of the train. Yes, I think very soon, within short time, the train is going to leave the station. So get ready. Get ready for the greatest step of your life. Okay, the last, yeah, I think he's not a speaker. I think he's a singer, right? Mr. Fazlur Rahman, I'm unmuting you. Yes, you are unmuted. আসসালামু আলাইকুম, আমি ফজলুর রহমান, যশোর, বাংলাদেশ। আমি অনপ্যাসিভকে নিয়ে একটা সঙ্গীত লিখেছি। আসলে আমরা এমন এক মুহূর্তে আছি যে আমরা খুব আনন্দময় মুহূর্ত, এবং আজকে অ্যাশ স্যার আসবে এবং আমরা দীর্ঘক্ষণ মিটিং করে অনেকেই ক্লান্ত বোধ করছেন, তার মধ্যে আমি একটা গান নিয়ে আসবো। আশা করি সবারই এই গানটা মনের খোরাক হিসেবে এবং তাদের হৃদয় স্পর্শ করবে। আমি গানটা শুরু করছি স্যার। তার মানে গানটা কি আপনার অনপ্যাসিভকে নিয়ে স্যার, অনপ্যাসিভকে নিয়ে, আপনার নিজের লেখা? নিয়ে। আপনার নিজের লেখা? জি, আমার নিজের লেখা গানটা। ওয়াও, দ্যাটস অসাম। দ্য সং আমি অনপ্যাসিভ নিয়ে 5টা গান লিখেছি স্যার। অনপ্যাসিভকে নিয়ে এই পর্যন্ত 5টা গান লিখেছি, আমি আজকে একটা পরিবেশন করছি এবং সব কয়টা গানের কোয়ালিটি সেম এরকম। আমি শুরু করলাম। ইয়া, ওকে, থ্যাংক ইউ। লেটস স্টার্ট। পৃথিবীর কাছ থেকে সূর্য বিদায় নিলে নেমে আসে পৃথিবীতে চাঁদ। আমার জীবন থেকে অনপ্যাসিভ বিদায় নিলে মরে যাবে জীবনের স্বাদ। আমি চাই না অনপ্যাসিভকে হারাতে, বাকি এ জীবনটাতে। আমি চাই না অনপ্যাসিভকে হারাতে, বাকি এ জীবনটাতে। মানবতার কান্ডারি অনপ্যাসিভের সিও এসে মুফারে স্যার। বিশ্ব সেরা তিনি, মানব দরদি, তাই স্যারকে জানায় অভিনন্দন।
ও মানবতার কান্ডারি অনপ্যাসিভের সিও এসে মুফারেসা বিশ্ব সেরা তিনি মানব দরদি তাই স্যারকে অভিনন্দন জানাই আমি চাই না অনপ্যাসিভকে হারাতে বাকি এ জীবনটাতে আমি চাই না অনপ্যাসিভকে হারাতে বাকি এ জীবনটাতে অন্তর জুড়ে বাজে সুরে সুরে একটাই সুখেরি গান সেই গানে প্রাণ আছে আছে কিছু স্বপ্ন আমি অনপ্যাসিভের ফাউন্ডার তাই ও অন্তর জুড়ে বাজে সুরে সুরে একটাই সুখেরি গান সেই গানে প্রাণ আছে আছে কিছু স্বপ্ন আমি অনপ্যাসিভের ফাউন্ডার তাই আমি আমার জীবনটা দিয়েছি মিশিয়ে অনপ্যাসিভের সাথে পৃথিবীর কাছ থেকে সূর্য বিদায় নিলে নেমে আসে পৃথিবীতে চাঁদ আমার জীবন থেকে অনপ্যাসিভ বিদায় নিলে মরে যাবে জীবনের স্বাদ আমি চাই না অনপ্যাসিভকে হারাতে বাকি এ জীবনটাতে আমি চাই না অনপ্যাসিভকে হারাতে বাকি এ জীবনটাতে থ্যাংক ইউ স্যার Wow, wow. Just awesome, just awesome. What a song, what a song. আমাদের প্রতি মিটিংয়ে স্যার একটা গান দেওয়ার চেষ্টা করব অনপ্যাসিভকে নিয়ে আর আগামী মঙ্গলবার যে গানটা গাবো সেই গানটা আমি এক বলি আপনাকে একটু জানিয়ে দেই একটা লাইন মানবতার ফেরিয়ালা আমার অনপ্যাসিভের সিও মানবতার ফেরিয়ালা অনপ্যাসিভের সিও সে তো এসমু পারে স্যার তাকে চিনবে শুধু একটি ফাউন্ডার হাইরে তাকে চিনবে শুধু কোয়ালিটি ফাউন্ডার এটা আমার লেখা স্যার এটা আগামী সপ্তাহে দেবো স্যার ইনশাআল্লাহ Thank you so much. Yeah, the last line of your next song. Okay, we will be waiting for that. Thank you so much, brother. Just mute yourself এবং হাতটা নামিয়ে নিন এবং মিউট করে নেবেন অত্যন্ত খুশি আমরা আপনার গান শুনে It was a lovely song written by Mr. Fazlur Rahman, and the song was related about Onpassive and founder and what type of opportunity already we have got from Ashmufara, and already he said when the sun set, the moon comes to us. But if we lose Onpassive, we will lose our dream. So never ever I wanna lose my Onpassive in the rest of my life. That is really awesome song. Thank you so much. Okay, the time is over, and now again I want to call from India, our neighbor country, a crazy lady. Who is? Can you say anybody? Who is that? Crazy lady from India, Rupa. Rupa. Mahfuz, I am not a crazy. She's crazy good. She's gorgeous, Rupa.
Hey Thank Tina, you. I think you will support me, right? Yeah, She yeah. is a crazy girl. Hi, Tina. Hi, Lee. Today you're looking very beautiful. অলিভা, কলিন্স, নাইস, টিনা, হাই, মাহফুজ, সবাইকে অনেক ভালোবাসা, অনেক শুভেচ্ছা, খুব এক্সাইটেড সত্যি। এখন আমি তো অল টাইম ক্রেজি, আর এখন দেখছি সবাই আমার সাথে সাথে ক্রেজি হয়ে যাচ্ছে, কারণ আজকে অ্যাশমুফারে আসছে। কে কে রাতে ঘুমাবে হাত তোলো। যারা যারা মিটিং শুনবে না, Okay, who want to sleep, right? রূপা, want to রূপা, sleep? আমরা কিন্তু ঘুমাচ্ছি না, আছি তোমার সাথে জাগার জন্য প্রস্তুত। হ্যাঁ, আচ্ছা আচ্ছা, তো হাত উঠছে না। সত্যি খুব ফাউন্ডাররা ভীষণ সচেতন হয়ে গেছে এবং এতটা অনপ্যাসিভ কে ভালোবেসে ফেলছে, ঘুম টুম খাওয়া টাওয়া সব উঠে গেছে। আর আজকের আমাদের সবাই আমরা আজকে অ্যাশমুফারের আপডেট নিয়ে স্যার কি বলে সেটা নিয়ে আমরা সবাই খুব উত্তেজিত আছি, এক্সাইটেড আছি। সত্যি মিটিং এ মানে এতটা উদ্বেগতা আছি, এবং বিশেষ করে সবাই আমরা এখন আমাদের এই মাহফুজের মিটিংটা শেষ হওয়ার পর সবাই সুন্দরভাবে খাওয়া দাওয়া করে রেস্ট নিয়ে ফোন টোন চার্জে দিয়ে একদম মনে হচ্ছে একটা ফাইটে নামবো, বিশ্বযুদ্ধ। প্রিপারেশন নিয়ে সবাইকে আসতে হবে মিটিং এ, এবং সবাই যারা যারা টিম আছে তাদের সবাইকে লিঙ্কটা শেয়ার করে দেবে যেন তাড়াতাড়ি করে চলে আসে। অ্যাশমুফারের যেন খুব কথা বলতে একটা মুড পায় যে না, মিটিং এ এত লোক কি আর বলবো। তো উনি প্রত্যেকবার এসে দুঃখ করে যে মিটিং এ এটুকু ফাউন্ডার রয়েছে, এটা যেন আজকে না হয়। সবাই খুব বিশেষ করে এখানে টপিক অনুযায়ী অনেকে অনেক কথা বলেছে, শুনলাম, খুব ভালো লাগলো। আমি একটা কথা বলছি, বাংলাদেশে সব প্রায় মানুষের সাথে আমার অনেক কথা হয়। বাংলাদেশে না প্রচুর ইন্টেলিজেন্ট ছেলে মেয়ে আছে। আমি এখানে যেহেতু 420-25 জন আছে, আমি একটা বলছি কথা, বাংলাদেশে এত সুন্দর সুন্দর ইন্টেলিজেন্ট ছেলে মেয়ে আছে, পার্টিকুলার আইটি এবং অনপ্যাসিভটা এত সুন্দর বুঝেছে। আমার সাথে তাদের কথা হয়, আমি বলবো তাদের প্লিজ ফ্রন্টে আসতে। এখন এতদিন যা করার করে নিয়েছে, আমি তাদের কাছে একটা হাত জোর করে রিকোয়েস্ট করছি, প্লিজ তোমরা সামনে আসো। তাদের আমি বলেছি আজকে মিটিংটা আসতে, এখানে তারা আছে উপস্থিত, অনেকে আছে। তাদের আমি বলছি এখন ফ্রন্টে আসার মতো সময় এসছে, তোমরা ফ্রন্টে আসো। কারণ অ্যাশমুফারে চায় যে যারা সত্যি রিয়েল বিজনেসটা বুঝছে তাদের নিয়ে, তারা কেন পিছনে আছে আমি বুঝতে পারি না। তারা অনেক সাই বলছে যে না আমরা বুঝি ঠিকই, কিন্তু ম্যাম আমাদের আসতে লজ্জা করে। কোনো লজ্জা নেই বাবু, মিটিং এ আসো, তোমরা অনেক ফ্রন্টে আসো। আমি দুই একটা নাম বলতেও পারি, যেমন এখানে অনেকে আছে, হ্যাঁ, তো তারা সত্যি বলছে এখন বাংলাদেশে এত ইন্টেলিজেন্ট ছেলে মেয়ে আছে, তাদের চাইছে আমি সত্যি তারা সামনে এখন আসুক, কারণ তাদের সামনে থাকাটা খুব দরকার। তাদের থেকে আমরাও শিখতে পারবো, শেখার তো কোনো লজ্জা নেই। এখানে মাজারুল আছে, নজরুল আছে, অনেকে আছে, অনেকে ইন্টেলিজেন্ট ছেলে মেয়ে এখানে আছে। আমার খুব ভালো লাগে তারা অনপ্যাসিভটা এত সুন্দর করে বুঝেছে। হ্যাঁ, কে বলে যে বাংলাদেশে সবাই, আমি আগে শুনতাম বাংলাদেশকে সবসময় ছোট করতো সবাই, না বাংলাদেশ কিছু বোঝে না, বোকার একটা দেশ, একদম নয়। তোমাদের কাছে আমি রিকোয়েস্ট করছি তোমরা পুরো এগিয়ে আসো। এত সুন্দর আইটি সম্বন্ধে আমি একদম শিওর হয়ে বলছি, কলিন্স এরা যে বলে না, আমি বলছি এরা এর থেকে সুন্দর, আমি বললে ছোট করব না, কিন্তু সেম বলবে অ্যাজ ইট ইজ। এত শিক্ষিত, এত সুন্দর অনপ্যাসিভটাকে তারা এত সুন্দর বুঝেছে। এটা নিয়ে আমি মাহফুজের সাথে পরে কথা বলবো মিটিংটা শেষ হয়ে গেলে। এবং আমি চাইছি বাংলাদেশ থেকে সুন্দর সুন্দর এই যে আখি কত ইন্টেলিজেন্ট, কত সুন্দর ভিডিও বানায়, আখির উচিত আরো সামনে আসা। ঠিক আছে, তো থ্যাংক ইউ সো মাচ, সবাই খুব এক্সাইটেড থাকো। আর যারা ফ্রন্টে আসতে চাইছো না তাদের আমি বলছি ফ্রন্টে আসো, কেন কি সবসময় এগিয়ে আসুক। ওভার টু ইউ মাহফুজ। Thank you Rupa. I think after this webinar you will sleep, right Rupa? Because no, never sleep. Just we are crazy, Mahfuz. Thank you. Okay, thank you so much Rupa. Always you are crazy, and everybody knows that from India only one crazy girl, that is Rupa Paul. I think all over the world you are well known to all like a crazy girl. Oh, one of our crazy girl, but she is so much silent. But I want to
seeing her to speak. One of our crazy girl from USA. Who is that? Lynn. Lynn, yes. Lynn. Yes, Lynn. Oh, you guys are funny. I'm not really crazy, but I am crazy about Onpassive. How's that? Yeah, yeah. Right? We're crazy about Onpassive, but we're not crazy, I guess. I don't know. Maybe I am. But I am so pleased to be here. Your webinars are outstanding, Mahfuz, and I've said it time and time and again. Very professionally run. You have articulate leaders. I mean, and the slide presentations are always stellar. I'm just so impressed with you, your leaders, and your webinar. So kudos to you. And we're happy that the OTEC pros could make it. It's a really busy time of day for the OTEC pros, only because they're working, they're working professionals. So it's difficult to get away, but at least we got 2 of them to get away. And that's a good thing. And I'm glad they were able to contribute to your webinar. We're looking forward to the corporate webinar, which starts in about a little bit more than a couple hours. I want to tell you that we're having the chat with the OTEC pros at 2 p.m. Eastern. That's 1 hour before the corporate webinar. So a lot of people are excited. They want to express their feelings and their thoughts. So come over to the webinar. It's going to be interactive, where we can post your comments on the main screen. So if you want to join us, the link is in the back office. I posted it earlier, so it'll be there. And I look forward to the corporate webinar. Everybody, keep your mind open. In other words, don't go with preconceived ideas about what you want to hear. Instead, go with an open mind and an open heart, and just cherish whatever our great leader, Ash Mufareh, has to say. Thank you so much for inviting me and the OTEC pros. We are honored to be here today. Thank you. Thank you so much, Lynn, for your nice speech. And you are so much lovely, and you have a huge fan follower all over the world, I know. And once again, congratulations to enter in the leaderboard live. You are a new member. You are a new member of Leaderboard Live, along with Bob Takushi, right? Bob also maybe. Okay, just convey my message to Bob also. I love him also. And just convey that I said, yes, congratulations, Bob. I miss you, Bob. Okay, just if you say anything about our today's webinar. I know you are so much busy, but we are very much grateful to you because you are here, Collins and Oliver. Firstly, Oliver, if you just add 1 line or 2 lines just about our today's webinar or anything. Yeah, I just want to say we are fine wherever the founders are. Just know that the CEO has all of us. He has covered all of us, and every business needs artificial intelligence. And which company do you think will provide that business, those businesses out there, products with AI embedded? Onpassive. Talk about traffic, Onpassive. We are the provider of domain names, Onpassive. Rest assured, we are fine. And in few weeks, few days to come, things are going to be rolling out. Thank you, Bangladesh. Love you guys. Bye. Thank you so much. And we will be expecting you once again, definitely, when you will be free. Okay. If our mother Lynn, Collins, and once again, really, we are giving you, yeah, I say if our mother Lynn, if Lynn Nakamoto want us to come, that's fine. Once again, thanks. Yeah, you four guys and Lynn Nakamoto, you are completely attached, and you are doing really fantastic job in every webinar, and everybody knows that. Everybody is acknowledging, and Ash also knows that. And Ash also acknowledged it several times. Thank you so much, Oliver. And Collins, really, in front of all of you, all the participants, I am telling, from the very beginning, I like you, Collins. Thank you, Mahfuz. Really, thank you. I really appreciate, everyone. And we're just blessed and humbled to be in this great company, Onpassive.
You know, there is nowhere to be other than Onpassive, because there is nothing out there. I've told a lot of founders, I said, show me what you think you can compare with Onpassive. I'll dump it and follow you. There is just nothing out there. You know, the only thing I always tell founders, I said, when you look at other companies are structured and their models, the way they do things, they always suck all of us dry. We have to pay and pay and pay. But Mr. Ashmufara will just take all of those troubles away. You know, he built a solution which is totally free, hands-free, automated. I know Oliver have already talked about this. Integrated, artificial intelligence, everything embedded. The only thing we as founders need to do is just to smile. And I always ask, what is difficult in smiling? Mr. Ashmufara want us to come and smile, just to come and enjoy the webinar, because he has just carried all the heavy load, building a total solution, something that has never been done before. You know, you look at most of the thing in IT, what Onpassive has, honestly, I believe when it come out, especially O-Mail, O-Connect, what we know, and even the little that is in the back office, what we have seen, just compare O-Mail. There's no mailing system out there that can compare O-Mail. There is nothing that can compare O-Net, O-Dex. We can go on and on. There's just nothing out there. So we believe our ecosystem is massive and is the best of the best. You know, the functionality and everything, we can just look at it and say, you know what, for those who don't want to believe it, I know when it will come out, some of them will shed tears. And to those who refuse to be a founder, they still have a chance to become a reseller when they open the door, because there is just no way. I always make this statement. I said, even if you are not a founder, you refuse to be a founder, you will be a customer, because there is no way you will live out of Onpassive. You will be a customer, whether you like it or not, you will be a customer, because there is nothing out there. You will use one of the products. All of us will use it. So Mahfuz, I just want to thank you. I'm grateful, and I'm just blessed to among the Bangladesh people. So I love all of you guys, and you are doing a fantastic job. Thank you very much. Thank you so much, Collins. Definitely, Onpassive is covering all the sector, all the aspect of a human's life. So nobody will be stay away from Onpassive. Everybody will be bound to use it. Either you are founder, either you customer, either you are reseller, but everybody will be bound to use passive product technology definitely. So that's why we can say we have competition at the number one in terms of number one in terms of joined our today's webinar. I know all of you are so much happy and all we are so much excited because just in 2 hours we will see our lovely CEO. You're breaking up, so you might want to turn off your video. Cannot hear you. We cannot hear you. You're breaking up. If you want to turn your video off. Suddenly the network went really bad for you. Okay, thank you, Linda Kamoto. And now it's okay? Yes, it's fine now. Thank you so much. Actually, I will be the first user of virtual. It should be. Okay. Thank you so much, dear all the brothers and sisters, those who joined our today's webinar. Really, we are very much thankful to all of you to make the successful this webinar, and definitely I want to give a lot of thanks to our beloved brother Mr. Rafiqul Islam for his nice presentation. It was absolutely nice presentation made by Mr. Rafiqul Islam. Kudos to you. Kudos to our total OTech Pros team. We got today our 2 brothers from out of 4. And Lin Nakamoto, you are working behind the OTech Pro team first time. So really, I am very much thankful to you also. From now and on, we will be always crazy how
our mind. Number one. We're the number one company. We are the number one human being. How? From our mind. Considering my mind data, positive attitude, we are the number one. We are trying to be the number one. Okay, so our motto, what become a good human being? Motto, and Onpassive is helping us for his help. Sisters Tina, Lane, and Collins, Aliba, Rupa, Rafiqul Islam, and all the co-hosts and all the panelists and all our brothers and sisters. Now I am just unmuting all of you. What do we want to say? We are so in it, tune it. Hello.